بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيوخ الكرام، أصحاب المعالي والسعادة، ممثلو وسائل الإعلام، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر لعام 2025 تحت شعار اتجاهات جديدة في عالم السياحة. نلتقي اليوم في هذا الحدث الرائد الذي يجمع نخبة من القادة والمبتكرين والخبراء في قطاع السياحة لاستشراف مستقبل قطاع السياحة في ظل التحولات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم. إن المنتدى تحت تنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة يأتي استمراراً لمسيرة التميز والابتكار في القطاع السياحي، ودعماً لرؤية الشارقة بأن تكون وجهة ملهمة تجمع بين الأصالة والتجديد، وتستشرف مستقبل السياحة بروح عصرية ومستدامة. اليوم يمثل لحظة محورية في رحلتنا نحو استكشاف اتجاهات جديدة في عالم السياحة من خلال الذكاء الاصطناعي والبيانات وريادة الأعمال والسياحة المجتمعية والسفر المستدام. نحن هنا لاستكشاف الفرص وتبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات. الحضور الكريم، وقبل أن ننطلق في فعاليات المنتدى اسمحوا لي أن أترككم لمشاهدة هذا الفيلم القصير الذي يعكس روح الشارقة ورحلتها في تطوير السياحة وتحقيق الريادة العالمية. أهلا بكم في الشارقة، المدينة التي تحتضن الفكر وتفتح أبوابها اليوم للعالم من خلال منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر تحت تنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة. من أرض تجمع بين التاريخ العريق والرؤية المستقبلية، نحتفي اليوم بوجه جديد للسياحة، وجه يروي حكاية المكان ويجسد روح الإنسان. على مدى 12 نسخة شكل المنتدى منصة تجمع القادة والمبدعين لصياغة ملامح السياحة الحديثة. سنوات من الحوار والبناء جعلت الشارقة مركزاً عالمياً للضيافة ومصدراً للإلهام في الاستدامة والابتكار والهوية الثقافية. واليوم نكتب فصلاً جديداً تحت عنوان: كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل السفر؟ العالم يعيش ثورة يقودها الذكاء الاصطناعي، قوة تتنامى وتعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتمنح الدول الرائدة فرصاً جديدة للنمو وبناء مستقبل أكثر ذكاءً. وفي الإمارات تتعزز مكانته بدعم الرؤية الوطنية والاستثمار في البنية الرقمية. هذه الثورة تمتد الآن إلى قطاع السياحة، حيث يتحول بالذكاء الاصطناعي إلى شريك في التجربة، يصنع رحلات أكثر تخصيصاً ويبتكر وجهات أكثر ذكاءً. هنا في الشارقة نمنح الفكر مساحة والإبداع صوتاً والتعاون مستقبلاً مشتركاً. رؤيتنا أن تبقى الشارقة منارة تضيء طريق الابتكار السياحي وترسخ قيم الأصالة والتوازن في عالم سريع التحول. هنا تبدأ الرحلة نحو مستقبل سياحي واعد بالذكاء، بالاستدامة، وبالإنسان أولاً.
الأخوة والأخوات، والآن نستهل فعاليات اليوم بكلمة من سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي رئيس دائرة المالية بالشارقة، سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أرحب بكم وأشكركم جميعاً على حضوركم اليوم في هذا الحدث السنوي المميز، منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر، والذي ينعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي حفظه الله. الأخوة والأخوات، يشهد قطاع السياحة والسفر العالمي تحولات متسارعة تقودها الابتكارات الرقمية والممارسات المستدامة التي أصبحت ركيزة أساسية في تطوير وجهات المستقبل. فاليوم تعتمد العديد من الدول والوجهات السياحية على التقنيات الحديثة والذكية لتقديم تجارب أكثر تفاعلية واستدامة للزوار، بما يعزز من جودة الخدمات ويثري تجربة المسافر في مختلف مراحل رحلته. إن التطلعات والتوقعات المستقبلية لقطاع السفر والسياحة العالمي تجسد رؤية متفائلة نحو صناعة أكثر استدامة، وذلك وفق مؤشرات مقياس السياحة العالمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 رغم التحديات. وبلغ عدد السياح الدوليين الوافدين نحو 690 مليون سائح على مستوى العالم بين يناير ويونيو 2025، بزيادة 33 مليون سائح عن العام السابق. السيدات والسادة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات الرائدة عالمياً في مجال السياحة والابتكار، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت من التحول الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في بناء اقتصاد المستقبل وتنمية المجتمعات. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقدم للعالم نموذجاً استثنائياً يجمع بين الحداثة والتنوع الثقافي والتواصل بين الشعوب، مع منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تدعم السياحة المستدامة وتنمي بيئة الأعمال والاستثمار. كما أن الموقع الاستراتيجي للدولة في قلب المنطقة جعل منها نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ووجهة مثالية للتواصل الثقافي والاقتصادي. وتواصل الدولة اليوم مسيرتها بخطى ثابتة نحو المستقبل، مستندة إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، من خلال تعزيز التنوع السياحي وتطوير بنية تحتية مبتكرة تدعم الاستدامة والابتكار وجودة التجربة السياحية، بما يرسخ دور القطاع كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستقبلية. الحضور الكريم، تعد إمارة الشارقة نموذجاً رائداً في مواكبة هذه الرؤى الوطنية، وتواصل تقدمها نحو التحول الرقمي والابتكار المستدام في مختلف القطاعات، ومن ضمنها السياحة. فقد أولى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية السياحية وتبني الحلول الذكية التي ترتقي بتجربة الزوار وتبرز
التنوع الذي تتميز به الإمارة بين الثقافة والطبيعة والبيئة، مما يجعلها وجهة سياحية وثقافية وإنسانية متجددة تلهم الزائر بتجاربها الغنية وروحها الأصيلة. الأخوة والأخوات، إن هذا المنتدى السنوي يواصل دوره كمنصة حوارية تجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين العالميين وصناع القرار لمناقشة أحدث الاتجاهات في السياحة المستدامة والابتكار الرقمي واستعراض التجارب الناجحة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير القطاع. وينعقد هذا العام تحت شعار اتجاهات جديدة في عالم السياحة، الذي يعكس روح المنتدى ورؤيته في استشراف مستقبل صناعة السياحة العالمية وتسليط الضوء على التحولات التي تشهدها هذه الصناعة في ظل التطور التكنولوجي وتسارع الابتكار ودوره في صياغة مستقبل السفر، آخذين في الاعتبار أهمية الحفاظ على هوية المكان والإنسان وموروثه الثقافي الأصيل. وفي الختام، اسمحوا لي أن أشكر جميع من ساهم في تنظيم هذا الحدث الاستثنائي من فرق العمل في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والرعاة والشركاء الاستراتيجيين والخبراء والمشاركين ووسائل الإعلام والحضور كافة على دعمهم المستمر وإثرائهم لمحتوى الحدث ومساهمتهم القيمة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية عالمية متميزة. ونتقدم بالشكر للشيخ محمد بن سعود على تشريفنا اليوم، ونتمنى لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة خالد جاسم المدفع على كلمته التي تؤكد التزام الشارقة بمواصلة مسيرة التطوير السياحي وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية. حضورنا الكريم، إن تبني هذه الاتجاهات الحديثة يعد ضرورة ملحة لضمان استدامة النمو والابتكار في صناعة السياحة، فهذا القطاع يعتبر بوابة عالمية يمر عبرها السياح والزوار. إن الفهم العميق لأهمية الابتكار والتحول الرقمي يمكن أن يسهم في تطوير استراتيجيات فعالة تعزز من جاذبية الوجهات السياحية وتدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام. سيتناول المنتدى اليوم عبر جلساته الحوارية وعروضه التقديمية هذه المواضيع الهامة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم الذين جاءوا مشكورين ليشاركوا رؤيتهم وخبراتهم وتوصياتهم في هذا المنتدى. حضورنا الكريم، إن التطور التكنولوجي مهما بلغ يجب أن يبقى متجذراً في هوية الإنسان وموروثه الأصيل. ندعوكم الآن للاستمتاع بفقرة فنية ترفيهية مستوحاة من روح الشارقة وتراثها العريق، تجمع بين الأصالة والإبداع في تناغم ملهم.
الحضور الكريم، والآن اسمحوا لي أن أدعو سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة ليلقي كلمة ضيف الشرف لهذه الدورة من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر عن وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية، سعادة الأخ خالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتحدث إليكم في منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة، ولي العهد ونائب الحاكم للشارقة. كما يسرني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وقيادتها سعادة الأخ خالد بن جاسم المدفع على تنظيم هذا المنتدى المميز، وعلى الجهود المتواصلة في تنمية القطاع السياحي على مستوى إمارة الشارقة وعلى المستوى الوطني. فقد كانت الهيئة تحت توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. كانت الهيئة شريكاً رئيسياً في دعم منظومة السياحة في الدولة من خلال مبادرات نوعية ومشاريع رائدة عززت من تنوع المنتج السياحي وجودته، وأسهمت في إبراز البيئة الثقافية والطبيعية الغنية التي تتميز بها إمارة الشارقة. إن هذه الجهود محل تقدير كبير، وتشكل إضافة مهمة لمسيرة السياحة الإماراتية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. السيدات والسادة، إن السياحة في دولة الإمارات ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية لنمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ومحرك مهم لتعزيز حضور الدولة على الخريطة السياحية العالمية، ورسالة حضارية وثقافية نعرف بها العالم بهويتنا وثقافتنا وتاريخنا المشرف. وقد استطاعت الدولة بفضل دعم قيادتها الرشيدة أن تقدم نموذجاً متقدماً في تطوير منظومة السياحة، سياحة رائدة ومنافسة عالمياً وقادرة على التكيف بمرونة مع المتغيرات ومواكبة للتوجهات الجديدة في الابتكار والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يدعم جودة التجربة السياحية ويرتقي بخدمات الزوار من مختلف دول العالم. هذه الحقائق تجسدت بوضوح في المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة، حيث شهد القطاع خلال عام 2025 نمو يعكس قوة الأداء وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك على النحو التالي: ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 26 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام، بنمو 6.3% خلال الأشهر الأولى من هذا العام. كذلك سجل معدل الإشغال الفندقي 80% نمواً خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، واستقبلت المنشآت الفندقية أكثر من 16 مليون نزيل بنمو 5.4%.
5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وارتفعت عدد ليالي الإشغال في الفنادق إلى 56 مليون ليلة بنسبة 7.3%، مع وجود 1243 منشأة فندقية تضم 216 ألف غرفة فندقية. بلغ حجم الاستثمار السياحي الذي جذبته الدولة في عام 23 28 مليار درهم، وزاد في عام 2024 ليصل إلى 32 مليار درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى 35 مليار درهم خلال هذا العام. واستمرت الإنجازات السياحية للدولة على الصعيد العالمي، ومن أبرزها اختيار ابنة الإمارات سعادة شيخ النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2026 إلى 2029، وهذا يعتبر أول امرأة تحتل هذا المركز المرموق على مستوى منظمات الأمم المتحدة، وأول منصب تحصل عليه كذلك الإمارات في هذه المنظمة الدولية. وإنجاز آخر على المستوى العالمي اختيار قرية مسقط الإماراتية لتكون أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025. إلى ذلك تستعد حالياً الدولة لإطلاق النسخة السادسة من حملة أجمل شتاء في العالم، والتي أسهمت في نسختها الخامسة في تعزيز الصورة الإيجابية للوجهات والمعالم السياحية في دولة الإمارات على نطاق إقليمي وعالمي. وقد ساهمت هذه الحملة العام الماضي وحدها في تحقيق إيرادات فندقية تجاوزت 1,900 مليون درهم، وسلطت الضوء على أكثر من 290 وجهة سياحية في مختلف الإمارات، مبرزة التنوع الحضاري الطبيعي والثقافي والتجارب السياحية الفريدة في دولة الإمارات. السيدات والسادة، لا شك في أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع السياحي الوطني وقدرته على النمو المستدام، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي الوطني إلى 450 مليار درهم في حلول العقد المقبل. هذا يعطينا أرضية قوية لتعزيز استراتيجيتنا وخططنا السياحية للمستقبل وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ويمثل هذا المنتدى، منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر، منصة محورية لاستشراف التحولات المتسارعة في قطاع السياحة. ومن خلال نسخة هذا العام لدينا فرصة مثالية لمناقشة سبل استدامة النمو السياحي من خلال الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تعيد تشكيل التجربة السياحية عالمياً من خلال تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات، وكذلك تعزيز وتحليل تجربة السائح لتطوير الخدمات والمقاصد السياحية المقدمة له، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأصالة والهوية الثقافية التي تتميز بها الوجهات الإماراتية، بما يضمن تجربة سياحية أكثر ثراء وتنافسية واستدامة. كما يدعم المنتدى هذا العام التوجهات الاستراتيجية لسياحة الإمارات من خلال التركيز على الابتكار وريادة الأعمال بوصفها محركين رئيسيين لنمو القطاع السياحي، إذ يمثل بحث احتياجات الشركات الناشئة من دعم وتمويل
وشراكات خطوة مهمة نحو تمكينهم وتطوير حلول مبتكرة قادرة على خلق قيمة مضافة وفتح آفاق وفرص استثمارية جديدة لهم في السوق السياحي. وكذلك التركيز على الاستدامة السياحية باعتبارها أحد أهم مسارات تطوير القطاع في المرحلة المقبلة، والتي تعد محوراً أساسياً ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة للدولة وكذلك الميثاق الوطني للسياحة. السيدات والسادة، لقد أثبتت التجربة السياحية الإماراتية أن النجاح الحقيقي يقوم على الابتكار والشراكات والتعاون طويل الأمد والقدرة على قراءة المتغيرات العالمية والإقليمية واستباقها، وأن الجهود التي تبذلها الدولة اليوم في تعزيز التحول الرقمي وتمكين الشركات الناشئة ودعم منظومة الاستدامة تمثل ركيزة أساسية لمواصلة تعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي. ونحن على ثقة بأن محركات أو مخرجات هذا المنتدى ستدعم هذه المسيرة وتوفر أدوات جديدة لتطوير القطاع وتحقيق التطلعات المستقبلية. شاكراً لكم ونتمنى لهذا المنتدى كل التوفيق. جزيل الشكر لسعادتكم على هذه الكلمة التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة. السيدات والسادة، يسرنا الآن الترحيب بالسيد آرون جولدرينغ، خبير اقتصادي أول في توريزم إيكونومكس، لتقديم العرض الرئيسي حول رؤية مستقبلية للاقتصاد واتجاهات السفر. فليتفضل مشكوراً. Hi everyone, my name is Aaron Gouldring. I'm a senior economist at Oxford Economics, and today I have the privilege of bringing you through a global macroeconomic and tourism trends outlook, but also honing in on the Middle East and the GCC as well. So first, I'm going to start at a global level and discuss the macroeconomic backdrop to our tourism forecasts. In general, this year has been quite weak in terms of GDP growth. GDP is slowing globally, especially in the US. The majority of this has been driven by economic uncertainty with the tariffs mostly. But the key markets, as I mentioned, are the United States has been hit the hardest, expected at just under 2% growth this year. And to look at other markets in terms of major emerging markets like India and China, which are essential source markets to the UAE, we are expecting a slowdown in China in general. This has been expected for a while because of the transition of its economy going from more of a supply-led economy to a more demand-driven. So that transition, but it is slower than expected as a result of the property sector and the economic uncertainty in China. But if we look at the Middle East, it's actually growing quite significantly compared to other markets. 2025 has obviously been buoyed by the oil restrictions and the oil caps being reduced, but there's also a significant part of that is the non-oil sectors, which tourism is a massive part of. In terms of economic uncertainty, we are at unprecedented levels of economic uncertainty globally. This chart is an Oxford Economics survey, and it gauges, indexes economic uncertainty for key events. So you can see we have the Brexit vote, for example. We also have the COVID lockdowns. And you can see, this year with the Trump tariffs was caused major uncertainty in global economies. It is starting to come down, but it's still at very elevated levels.
In terms of a recession risk, you know, those risks are kind of fading. You know, they were elevated once the announcement kind of came in April, as you can see with the red line there. But our estimation is there's only around a kind of 8 to 9% chance of a recession globally, and a severe recession has been kind of hopefully avoided for the most part. Specifically to the UAE, you know, the oil economy has been quite volatile over the last few years with the caps on production, as I discussed previously, but we are obviously expecting that to ramp up and have seen that ramp up this year. But the key point here is the non-oil economy, and again, which tourism is a massive sector of. It is really growing and has been a source of stability in not only the region, but also in the UAE, and we expect that trend to continue. Finally, just wanted to kind of close this section by talking about the sentiment in the market. So this is a survey that Oxford Economics put out every quarter to our clients to gauge the confidence in the tourism sector. As you can see, the question is, in the next kind of 1 year, 2 years, and 5 years, do you expect your market to experience overall growth in tourism? And you can see the confidence is low in the short term. It has dropped significantly, but in the medium term and long term, there is still significant upside and confidence in the market. And even with this economic uncertainty, the reason there is confidence is that, you know, we are still seeing tourism being prioritized over other consumer sectors. So what does all this mean for the tourism sector and travel as a whole? So I mentioned, you know, we have had a lot of economic uncertainty this year with the tariffs, but also some geopolitical uncertainty as well. So we have updated our forecasts 3 times so far, and you can see, you know, the growth has slowed as a result of the uncertainty, especially kind of for China and Europe. But obviously the Middle East downgraded was, you know, geopolitical related because it was directly affected by, you know, airspace closures and also kind of sentiment impacts. But you can see that we are still expecting growth, which is significant, especially with all the uncertainty globally. And I mentioned that, you know, people are still prioritizing travel. So this chart demonstrates the share of leisure tourism spend as a share of total consumption. So this is the amount of people's disposable income that they are spending on tourism. And you can see for advanced economies and developing markets, advanced economies has recovered to 2019 levels, but developing markets is still getting there. That is mostly as a result of the slow recovery of China's outbound travel. But the key point here is that the Middle East leisure spend has been historically very high and is also back to 2019 levels. And that is key because it's not just kind of inter-regional travel, you know, intra-regional travel within the GCC is essential, and it's such a large part of tourism spending in the market, which I'll get into in more detail in a minute. And just to talk about kind of what we're hearing from clients, what the kind of market is worried about, and the key point here is that costs still remain the #1 challenge, which is, you know, cited by our stakeholders. As you can see, the top 2 are cost of accommodation and the cost of business, and you can see cost of flights. So, you know, the expenses and the, you know, inflationary stickiness is still really an issue and in the forefront of people's minds. So it's still a slight downside risk. But again, we are seeing spending increase, and especially on international trips. This is mostly as a result of, since the pandemic, we are seeing a longer average length of stay. So when people travel, they want to travel for longer, and that is really pushing up the rail spending impacts. Now let's focus in on the GCC. So looking at year-to-date data, you know, I mentioned there was a notable kind of slowdown in global travel, but especially in the Middle East. But obviously,
There was the geopolitical events in early July, which had direct impacts with the airspace closure, caused that dip in the yellow line here. But as you can see, it has recovered significantly once everything was back up and running. And we aren't seeing a lot of sentiment impacts in the data. So that is quite a worry when there is such an event that the whole region will suffer. But that is not what we're seeing in the data currently. But again, it is still a downside risk. But just to kind of set the scene and show you the importance of the GCC markets in the whole Middle East region. So this is the tourism total nights inbound into the region. And you can see the GCC shares of that is around 90%. So 90% of all nights in the region come from the GCC. So the Middle East relies on it massively for its tourism. And where are those people coming from? Well, the key source markets are this is in growth terms. So this is the growth from these source markets in 24 compared to 25. So you can see there's been a slowdown across the board. But there was also a bit of recovery from COVID in 2024. But in level terms, you can see again the importance of the GCC region. So over 200 million nights come from intra-regional, so within the markets of the GCC. But if we remove that and look at the important source markets for the region, you can see that India is obviously the top international source market outside the GCC and is expected to grow this year 6%. But also some kind of advanced economies to call out there, the UK, the US experiencing double digits growth expected this year. But China is obviously one of the kind of biggest growers we're seeing globally as well. There is, some exceptional growth there, but it's in terms of they are still recovering to pre-pandemic levels. So we haven't seen them yet hit the 2019 yet, but that is coming. But two source markets to kind of hone in on is India and China, because their middle class is growing substantially, and we see the middle class as brand new travelers to the market. So they're people that they now have the disposable income to go on an international trip. And given for the Indian traveller, given that it's already a huge source market, it's a large opportunity for the region and for the UAE as a whole. And for China, we are seeing a shift in where the Chinese travellers are travelling. We have seen Thailand really suffer because of safety perceptions. But the Chinese traveller is looking for specific, trends when they're traveling. They're looking for security and safety, their perception of safety. They're looking for luxury, but they're also looking for cultural experiences. And that is everything the UAE has to offer. So we see those two markets as real opportunities going forward in the next decade. And then, speaking of the next decade, let's kind of look a bit further than this year. So I wanted to show this chart to show the kind of progression of the GCC as a whole. So this shows the percentage of the global arrivals that GCC accounts for. So you can see in 2019, it accounted for 3.8%. But the significant growth in only 6 years, around 2%, is mostly as a result of tourism really being prioritised in national strategies in the region, but also the significant increase in tourism infrastructure investment. So we do expect that to continue to grow, and by 2035 for the GCC to account for 6.3% of all arrivals globally. And again, just looking at the markets out to 2030, I mentioned the GCC is obviously intra-regional travel is essential, but you can see China and India there again expected to grow 9% annually and 22% annually in the next 5 years. So just to reiterate that point, that we see those as two key source markets for the region, but also specifically for the UAE. Again, I just wanted to share this chart because I think it represents very well kind of where we've come from and where we are currently and where we see it going. So in 2019, again, it was around 3.8% total, but you can see the breakdown of Saudi, the UAE, and
other GCC markets. And then in 2025, you can see Saudi overtook the UAE in terms of inbound arrivals. Now, a lot of that is religious tourism, but we're also aware of the kind of key infrastructure changes and the push for tourism that Saudi is experiencing. But it is important to note that the UAE's growth there and, an increasing share is very important because of the competition in the region. So the fact that it is still expected to grow says a lot about the push in strategy and in kind of being prioritized in going forward. Just to look at the UAE more specifically, you can see basically, obviously, in level terms, Dubai and Abu Dhabi are significant and quite dominant. But I wanted to show the rest of the UAE, and the majority of that light grey bar is made up of Sharjah and Ras Al Khaimah. So you can see that the growth rates are significantly high, and they are keeping up with Abu Dhabi and Dubai. And that is a point that, it's another, in level terms, it is small, but the growth is there, and the priority of tourism is really kind of being felt, and we are seeing that in the forecasts. In terms of growth opportunities that we see for the forecast, and specifically for this reason, one thing that everyone here might be aware of is the kind of the unified GCC visa that is coming into force. And we have done some analysis, and we expect around a 4% increase in arrivals from this freedom of movement visa. It's not a massive game changer, but it supports all development efforts, and especially for markets like Sharjah or Ras Al Khaimah, that they will definitely benefit from this freedom of movement and new investment. And again, I know we're going to hear a lot about it, is AI. We're going to talk about it in the panel, so I won't stand on it, my answers there yet. But I just want to show that, AI is very much in the forefront of people's minds. So this is a survey question about how they would book their next trip. And you can see around 20% of people are going to use AI or a virtual assistant, compared to just 10% last year. So the rise in those AI virtual assistants is significant, and we're already seeing that. And I'll talk a bit more about that. And then I just want to finally touch on the age groups. So as expected, the younger age groups are really driving the push of AI development, and we are seeing that in the kind of use of the apps that they are using for tourism and their next tourism trip. Finally, I will leave you with this slide, but the keys kind of for the economy and travel as a whole, we are seeing slower economic growth with heightened uncertainty, but the key is that tourism spending remains a priority for a lot of markets and for people. And the widespread growth for the GCC will be fueled by the policy I mentioned, but also the significant investment and all that the UAE has to offer. Thank you very much for your time. I really appreciate it, and thanks again for having me. Thank you. شكرا للسيد آرون جولدرينغ على هذا العرض الملهم. الأخوة والأخوات، والآن نبدأ أولى جلساتنا الحوارية التي تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مشهد السياحة العالمية من خلال ابتكار تجارب ذكية وشخصية للزوار، مع التركيز على أهمية الحفاظ على الأصالة والقيم الثقافية لضمان توازن مستدام بين التكنولوجيا والهوية السياحية. وتحمل هذه الجلسة عنوان السياحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تحقيق التوازن بين التكنولوجيا والأصالة، بمشاركة السيد آرون جولدرينغ والدكتور فادي علول والسيد مارك راينيكي، ويدير الجلسة السيد بيوتر كورزيبا. فليتفضلوا مشكورين.
Your Excellencies, our valued guests, a very warm welcome to this panel on AI-driven tourism, balancing innovation and authenticity. Our objective today is to get into the important topic of supporting and balancing innovation while maintaining cultural preservation and balancing, so really balancing innovation with authenticity. I'm really honored to be joined by three exceptional speakers today, and we're going to be getting much deeper and unpacking this important topic all together. First of all, a very warm welcome to Dr. Fadi Alou, the Dean of the College of Engineering and Professor of Computer Science at the Sharjah American University. It's a pleasure to have Dr. Alou here and hear his views. Also, as someone who is a transformational leader, recognized as a transformational leader, and as a top 2% scientist by Stanford University. So it's a pleasure to have you here, Dr. Alou. We also have joining us Mark Reinke, the CEO of SmartFox Solutions. Mark is focused on AI and particularly helping organizations go from AI experiments to value-creating deployment, both from a perspective of technology and from the perspective of capabilities, and it'll be great to hear his views as well. And Aaron Goldring. So Aaron, you heard from just before, but a senior economist at Oxford Economics, really deep diving into travel and tourism trends within the GCC and globally. So a very warm welcome, and it's a pleasure to have all of you here. For the first question, I would like to start with Mark, Aaron. Perhaps we can start on this side with you, Aaron. But so AI is reshaping tourism and the tourism experience from planning trips to site engagements. I'd love to hear all of your views when it comes to that and how you think that's happening. Yeah, thank you. And yeah, thanks again, everyone, for having me. So I think AI and tourism, there's a lot of talk about it, but what are we actually seeing in the numbers? And, currently, the biggest impact for AI is happening in the planning stage of the kind of traveler experience. We're not seeing the trust there yet in AI for the booking. So, you can't just put your whole trip and allow it to book everything and then just go to the airport. We're definitely not there yet. So yes, it's the planning, it's the kind of the cultural experiences, the independent searches for finding unique experiences. AI is very helpful with, and in terms of economic impacts of that direct part of planning, we kind of see it as a parallel to the .com, where people had a lot more trust in tourism. They're getting a lot more information. So it will actually see a kind of mixed review for actual revenues as a result, because people will be able to find cheaper holidays and cheaper trips, which will have a knock-on impact in terms of revenue and spend. But the key there is the volume will increase because of the ease of trying to find these unique experiences. So yeah, currently it's not kind of fully changing the landscape, if it's safe to say, but the planning part of your trip has got a lot easier and a lot more efficient. Thank you. And Aaron, what are your views? First of all, thank you for having me here. So basically, AI will help tourists and businesses to make traveling more personal on your own behaviors, on your own giving recommendations. And AI will help in 3 phases for traveling and tourism. So first is planning. So you're sitting at home as a tourist,
you're thinking about where do I want to go, where do I want to spend my next holiday, and AI will help that. AI will help, it knows you, it knows the tourist, it knows your behaviors, so it will takes your knowledge and your behavior and recommends you your perfect next trip, which you maybe don't know yet. And as soon as you arrive on your location, on the hotel, whatever, it also helps in terms of making the whole process more easy. We all know it. We arrive at a hotel and we got to queue up the line. We got to wait for someone to serve us. And AI can help ease all the processes, like having you a faster and more relaxed beginning of your holiday and your stay. And also during the stay, AI can also help you as a tourist get more deep insights on where are you and what could you explore there, but also helps the hotel, the tourist organization to be more efficient in their processes instead of doing repetitive tasks and having tourists to wait for you. So the employees of the tourist business have more time to spend with really what they're here for, serving hospitality and making real connections. So that's my point where AI is really here for. Thanks so much, and that's super interesting. And Aaron, Mark, if we can follow up and go a bit deeper, I'd love to hear more about some of the particular examples that you see. Feel free to select your order, but particular examples of AI being used in tourism. And then as an important piece, how authenticity is being balanced with innovation as well. Yeah, so I think on my slides there, you know, I went quite quickly at the end because I didn't want to stand on my points here. But the kind of key point and the key trends we're seeing is the kind of younger population and just how much they are actually using the applications and how much they're researching their trips, booking their trips through AI or applications. And what you tend to see from a younger profile of a traveler is more unique trips. They usually go on longer trips and spend longer. Obviously, their spend per night is on a lower level, so that might also lead to the kind of lower revenues initially that we're speaking of. But we are seeing an increase, especially in markets where as I mentioned China a lot in the presentation, but in China, there was always this kind of view that it was a lot of group travel, a lot of kind of packs, but we're seeing a lot of transition to kind of smaller groups and almost individual traveling, and also kind of the appetite to go to unique places and seek cultural experiences. So that would be really beneficial as well, because obviously I mentioned that the Chinese traveler is a very high spending outbound traveler. And then just finally to touch on your second point in terms of authenticity and you know, cultural experiences. The worry with AI is, you know, it's going to take everyone's job. Hopefully not ours, but you know, that's the worry. But I think we were talking before our panel about, you know, hospitality in the tourism sector. It is driven by people. So, you know, you really need that human touch still. And it's a unique sector in that way, that it's not going to solve all its issues. One thing I think it could benefit is the kind of small, medium enterprises, so your smaller business that really form the backbone of a tourism sector. You know, sometimes they don't have the big budgets of, you know, a large company for marketing or, you know, for simple tasks that they could be spending on their experience, for example. And I think that's where AI could really be beneficial to the kind of smaller businesses for either, you know, ideas for marketing or ideas for business plans, but also kind of, you know, putting that stuff into the AI kind of platform and letting it, you know, help them in the way. So I do see it, because for the cultural experiences, it is very beneficial that you keep the small businesses in business, because they really do form the backbone of any economy, but especially here where the cultural experiences is so important and what people really kind of look for. So yeah, so there's kind of two clear points. Again, we're early, it's very early. But yeah, we're seeing change definitely in those two areas. Okay, I really love that perspective. So
your point was around AI enhancing cultural preservation because of supporting SMEs and essentially allowing them to do more than they might have been, whether it's marketing, leveraging AI to enhance themselves, and for the authenticity to be even more present. Yeah, super interesting. Yeah, Mark, what interesting use cases are you seeing? Yeah, I don't want to go too far now because we're going to have a presentation about the use cases afterwards. So I want to keep the excitement on that point. But talking about authenticity and AI in general, we all need to understand that AI is no magic box we're going to throw anywhere and it solves all our problems. It's not just that. It's just a tool. It's a hammer. You would never put a hammer anywhere and say, hey, please, hammer, build my house. It would never happen. So it's a tool, and we need to use it as a tool. And in terms of authenticity, it's as humans, we need to make sure that we tell AI what we expect from it. We need to train it. We need to give our knowledge, our heritage, our kind of what we expect for authenticity into AI and make sure it delivers the same. So we're not talking about having a developer writing some code. We need to have really people that are out in the market, storytellers, historians, working with AI and putting their knowledge in there in order to preserve our heritage, our cultural perspective. Otherwise, AI doesn't know what to answer, and it will be some generic answers everyone has. Okay, so my summary of that is that AI needs to be driven by people. Yes. Interesting. Dr. Fadi, we're so lucky to get some of your perspectives today, and I couldn't think of a better person to help explain some of this and make it much clearer, with AI being a complex, jargon-filled topic. But as a professor of computer science and engineering, so we've had these concepts since the 1950s, but what has created this boom and all of the hype and the development that we're seeing today? And then how does that relate to tourism too? Assalamu alaikum. Thank you, Piotr, for the question. So definitely the term artificial intelligence is not a new term. It was coined back in around 1956 by a group of scientists who met in a famous meeting called the Dartmouth meeting to work together on how to make a machine intelligent. That didn't work well. Fast forward, we did not hear much from AI, but over the last decade, we started seeing AI coming back to the picture. And the reason for that are the resources that were not available before became available to make it able to solve problems. Some of these resources include high-performance computers. So today we have advanced hardware, whether it was CPUs or GPUs, that are helping in solving some of these problems and running those algorithms. Now we talk about fast networks, 4G, 5G, soon to come 6G, that is helping in transforming the data and transferring it from different sectors. We have Internet of Things and different devices that are continuously collecting these data sets and streaming them in. We have unlimited storage in the cloud. All of us today are using the cloud. We can really store as much as we want online with little effort. Also, we have advanced algorithms and softwares such as machine learning and deep learning algorithms that are helping in solving these AI problems. So, and on top of all of this is the data. The most important part is the data. Today we have data sets that are being collected, and as my colleagues mentioned, are really helping us and come up with better results with the use of AI. And I'd like to say that we are very proud here in the UAE that with the strategic vision that we have, UAE, as you know, was the first country to establish the Ministry of AI back in 2017, around October 2017. And we share this with the students that when a ministry is established, that's something that is not to go away. And that was a clear indication from 8 years ago that AI is to be used and is to stay and is to be used in every sector. And that's what we see today. Fast forward, post-COVID, that's what the reality shows now. AI is part of everything that we do. And it's really something that we have to enable in order to come up with better solutions, better results, and more optimized and more efficiency. Okay, thank you so much. My next question, I think this might be what's top of mind when we think about AI as professionals, as anyone, just humans today. Here we're going to relate it to tourism, but
is AI going to be replacing people, agents in tourism, or will it be enhancing them? So what will be the effects of AI on jobs in tourism, and how the market works? So we always advise people to look into AI as an opportunity as opposed to as an enemy. And we still see some people that are worried about it. But however, AI definitely will be able to transform our operations. It will be able to enable us and empower us to do things better. So what we usually say is that a tourism company or an agency that uses AI will definitely replace a tourism company or an agency that doesn't use AI. So this is how we look at AI. And today, you know, artificial intelligence is disrupting many fields, including tourism. And that's where basically we need to learn more about it and see how we can implement it and use it in our day-to-day operations. Now, definitely there will be some jobs that might be redundant because of AI, but that means that still there will be new jobs that will be opened and needs to be, we need to labor to be skilled to be able to use AI in their day-to-day activities. Okay, and actually this is a perfect segue into my next question. First of all, it's great to hear an optimistic message because you are embedded so deeply in the topic. But as Dean of the School of Engineering at the American University of Sharjah, what are you doing? So there is certainly, and I see it in my work, there is certainly skills gaps being created through advancements of AI, all of these new tools being available, the workplace changing. So I'd love to hear more about the initiatives that you're currently rolling out when it comes to the design of curricula, teaching methodologies, when it comes to partnerships with companies as well. So what's your approach to adjusting the teaching that's being delivered and all the initiatives that you lead in response to AI and to create a AI future workforce? Thank you, Piotr. So as I mentioned, definitely AI is disrupting many fields. And you know, at the same time, it's solving many challenges that were not solved before. So we really need to look at the positive side. Yet we still need to change to adapt with AI. So we see at the university two gaps here. One gap is us with the industry. You know, the employers are continuously asking for students that are more equipped with AI knowledge and with the skills that are needed. We heard the human skills, which are very important today, that AI cannot replace. We still need the empathy, the emotional intelligence, the human touch. In the same time, also, we see a gap not only opening up between the universities and employers, but also between universities and schools. Today, we have a Ministry of Education led by Her Excellency Sarah Lamiri, who is a proud AUS graduate in computer engineering, and she also with her team are embedding AI into the schools. So now we see a student coming out of the school equipped with AI and ready with AI. And hence, as a university, we had to really take a dramatic adjustment to adjust our curriculum and our teaching pedagogy to adapt to that. We definitely got in touch with advisory board members, employers, alumni to seek the latest. And one of the things that we are very pleased to announce here is that a year ago, we revamped all of our programs. So in the College of Engineering, we have 10 undergraduate programs and 14 graduate programs. We revamped all of our programs. And this was the first major revamp since its inception to include AI into everything we do. So AI is no longer restricted to computer science or computer engineering. It is part of every discipline, whether it was mechanical or civil or industrial, graduate or undergraduate. We introduced a new course called Introduction to AI and Data Science, which is a freshman course taken by the first-year students, where you sit down, you find the civil, you find the industrial, you find the electrical engineering student, and taught by non-computer scientists. So AI is now part of everybody's education, and they need to be able to learn it. In addition to, of course, to the curriculum overhaul that we went through, also we had to focus on the skills that are needed now with AI being available. So we heard, again, human skills. We heard about multidisciplinary teamwork. We spoke about emotional intelligence, critical thinking, extremely important. And we're proud at the American University of Sharjah that we follow a liberal arts American model. We emphasize on critical thinking. We emphasize on multidisciplinary teamwork. And in the same time, presentation skills. And these are the skills that are really today needed by the employers
by the time they graduate. One other thing also that we focus on is the practical part. We focus on internships outside of the classroom experience, where we need the students to gain this practical industrial advice on how to be ready after post-graduation, whether they want to join an industry or they want to continue with their graduate studies. So it's a lifelong learning experience that everybody has to go through, whether it was academia or an industry, to really cope up with the changes that we're seeing today. Thank you so much. And a segue into my final question in this flow, but what's your vision? So you mentioned a curriculum and a learning experience which is highly applied, which includes presentations, experiences. What's your vision for how universities and tourism companies can collaborate to support talent as well? Excellent question. So no university can work in isolation. We always have to work with partners, industrial partners, governmental partners, other university partners, and that's how we can succeed, this multidisciplinary teamwork. And as a college of engineering, we're proud to have almost 2,500 undergraduate students in college of engineering, almost 500 students in the graduate programs. All the students have to work on projects. So let's just focus on the undergraduate students. They have to work on graduation projects, which we refer to as senior design projects or capstone projects, in which 3 to 4 students work under the supervision of a faculty to work on for 1 year on a project. What we launched also recently is what we called ISDP, which is industry-sponsored senior design projects, in which we basically have an open invitation, and for the guests that we have, distinguished guests that we have in this audience, it's an open invitation to all the companies. If they have any challenges that they're facing, that they really need the support of the university, smart students under supervision of an excellent faculty with the resources that we have in the university, they can approach us, and we'll be happy to dedicate a team with a faculty advisor and a technical advisor from the companies, maybe to use AI to work together on experiment something new or developing something. And that's what we're trying to do, is to have the students work in their final year or even in the graduate master's project or PhD project on something that will add value, that will have an impact, that we can come out and probably say made in Sharjah, sold globally, or made in UAE, sold globally. And today, Sharjah, we're proud we have the ecosystem where we see Shira, right next door. We have an office, at the American University of Sharjah, and I know University of Sharjah has one, and SRTEP next door has one. We see Sharjah Research Technology, or Spark, the new name Spark, now opening up. And hence, we see this full ecosystem where the students can work on this project with the company. Later on, by the time they graduate, they can commercialize it. They can maybe, join a dojo program in Shira and take it to the next level. So that's what we were seeking, is that these ideas can really help us. We need ideas from the industry to work together. It's a win-win scenario. The students will work on something useful, and the companies will be able to get the experience of the students and the faculty advising them, and the resources that we have in the university. Thank you so much, and that's so actionable. I'm sure we can make plenty of those connections today itself as well. Next, so Mark, a lot of companies already use AI in some way, shape, or form. Simultaneously, we've seen a lot of news around AI not necessarily delivering the expected value or the value we expected it might deliver within organizations. So I'd love to get your guidance on what companies are currently doing wrong when it comes to deploying AI. What are some of the risks and how they can avoid them to really create value in their organizations? That's a very excellent question, and I have to deal with the answer of it every single day, working with businesses from multiple sizes, multiple industries. They all have the same problem, and they don't have a process. That's the thing. We're talking with AI about tools. Like I said before, AI is no magic tool you can throw anywhere and it's going to fix your business problems. And that what most businesses think as of today. And as we talked already about, we need to, we're in an early stage with AI still. We need to give it more time and more businesses to not play around with it, coming from experimenting to real return on investment in the solutions. And they need, or businesses in general need to start thinking in their processes and having them fixed and streamlined, and then they can start thinking about where could we put AI in there to have like a digital employee working for the businesses instead of
the business playing with AI to get some kind of a result. So we should flip the side and go back where we were talking about 10 years ago about digitalization, automation, digital processes. Now we're talking about tools and tools and tools and hype and fancy stuff, and we should take that all back, go back to the processes. I know it's boring, but we need to do it. Okay, so actually focus on fixing the process first before doing anything with AI. Yeah, definitely, because I have one saying, and I say it to all my students and all my clients. If you have a bad process and you put AI in there, you get one thing, a faster bad process, nothing else. Got it. Aaron, I wanna come back. So really, as a closing remark, or I'd like to get your final views when it comes to some of forecasts, macroeconomic forecasts in tourism in the region. So yeah, what more can you tell us? What are emerging destinations? What are points that you think would be particularly important to remember by the audience and take away as a result of today? Yeah, I think, the key point is, the luxury of the GCC is it's growing substantially compared to other markets. So I think, to say anything major change needs done, it's, they're doing great, keep doing what you're doing. But yeah, I mentioned a few of the kind of trends and the policies that we're seeing that could really have an impact. The GCC visa is one where, it's kind of like a Schengen visa, freedom of travel. And at one point for that on AI actually is the use of freedom of travel, and the use of AI to track that is also kind of being, discussed in this for the security of, being able to release this. But I think, for the region as a whole and for the UAE, growth is still expected to be, above average for a kind of developing market. In terms of key source markets, we discussed, China and India are just globally, but specifically for this region, given the connection already, are just two massive markets for key drivers for growth in the forecast. Okay, thank you so much. And Dr. Fadi, if we can get your closing remarks lastly. But what I would be interested is getting all of your recommendations for companies and for business leaders. So in view of AI preparedness, AI in tourism, based on your views, what should companies be doing? What should companies be focusing on? Okay, very good. So we always say in the university that the graduate student is never the final product, and that we always encourage the companies to continue this lifelong learning. We as a university, our goal is to empower our students to be these global citizens, lifelong learners, problem solvers, critical thinkers, but at the same time, by the time they graduate, they need to continue this learning experience. And we strongly say that learning starts from the day they're born, whether it was at home, following by school, following by the university, and then following up in a company. And every day is really a new learning day. What we always encourage companies is to, start from the leadership. Top leadership should encourage that, should treat their employees as an asset and invest in their education. Today, if you want to learn something, everything is available. You have online courses, you have on-site courses, you have micro-credentials, you have diplomas, you have master's degrees, you have the executive education programs. So that's not an excuse. Everything is available, and you can always get something customized to what your needs are, to talk about the best AI tools or how to apply it into your day-to-day operations. But it's really the will and the interest of the top leadership and the employees to work together and to always, embed this life learning culture and hygiene and experience within the community and the organization. And that's what I believe will make this organization a successful entity in today's world. Thank you so much, and that's a great message. In a world of AI and AI-driven tourism, focus on continuous learning and don't stop growing. Thank you, dear guests. Thank you so much for your attention. I hope you enjoyed our panel. I'd like to thank our guests for sharing all of their excellent insights as well. Thank you so much. Thank you. شكراً لمتحدثينا الكرام على هذا النقاش القيم والرؤى الملهمة. ضيوفنا الكرام، أطلقت مؤخراً هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
بالتعاون مع قسم علوم وهندسة الحاسوب في الجامعة الأمريكية في الشارقة هاكاثون الشارقة للابتكار السياحي لعام 2025 كمنصة لإعادة تصور مستقبل السياحة وابتكار حلول تخدم المجتمع، وتشجع على تبادل الأفكار وتعزيز الشراكات نحو سياحة مستدامة تواكب رؤية الشارقة. استقطب الهاكاثون أكثر من 500 طلب مشاركة من طلاب جامعيين يمثلون 29 جامعة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم اختيار 80 طالباً من 11 جامعة لتطوير حلول عملية جاهزة للقطاع السياحي. والآن نبدأ العرض التقديمي لهاكاثون الشارقة للابتكار السياحي، المشروع الفائز بالمركز الأول للفريق الفائز الذي يحمل اسم حياكم. Your Highnesses, Your Excellencies, and distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are Team Hayakum from the American University of Sharjah, and we're here today to present our project, Sharjah Quest, where we want to take Sharjah to the world, one mascot at a time. Our project identified 3 problems that we wanted to solve. First is the fragmented user journey. Second is that attractions are unbookable online. And third, this does not provide lack of data for key stakeholders to take data-driven decisions. And so, to summarize, again, currently, many attractions are, again, fragmented user journey. They're not bookable online, and we need to use that lack of data to take data-driven decisions. And so, how do we plan to solve this? Well, first, our application creates a one-stop shop to create all tourist attractions from one application. It creates a gamified experience for all users. It provides a smart itinerary for tourists depending on their registration. And it provides citywide data and control for Sharjah Tourism and its partners. So our application has 2 target demographics. First is the youth with a Sharjah with a mascot chase program. And second are families, adults, and seniors with a digital passport program. So let's see Sharjah Quest in action, from when the tourist starts his registration until the data comes into our administration dashboard. First, when the tourist downloads the application, he'll be prompted with the registration screen. In the registration screen, we can see key details, like how long he'll be staying in Sharjah, what are his main interests from heritage sites, art, food, adventure, museum, etc. What are his preferred modes of transport, and if he needs accessibility support. With this information, we're able to curate a perfect itinerary for the places he needs to visit. He clicks on that application, he clicks on that location, he gets a quick information, and when he reaches that place, he can scan the QR code, and that location is added to his digital passport. He can view all the stamps he has received. A recommendation algorithm provides him with where he can go next, and he can receive rewards based on the locations he has gone to. Now from there, for the youth, we have the Mascot Chase application, where they can take pictures with different mascots depending on the location that they're at. As you can see here, the person took a picture with Noor the Lantern, a mascot for knowledge-based sites and museums. After he takes the picture, he receives rewards and coupons for other similar locations. Now, what makes the entire system capable is the administrator's dashboard. This dashboard allows key stakeholders for Sharjah Tourism and its partners to analyze user-generated content from across the city, look at the performance of each attraction, plan events, create reward activities, see crowd levels at peak times, and monitor real-time visitor flow. This gives Sharjah Tourism full visibility and the ability to optimize routes, manage campaigns, and make data-driven decisions for the entire emirate. Now, how do we plan to make Sharjah Quest a reality? Well, this comes in a 2-phased marketing
plan campaign. The first phase focuses on local content creators, which drives the keyword hashtags for Catch the Mascot and Sharjah Quest. The second phase focuses on international recognition for tourists to know about the application and use it upon arrival. Now, why does this work? Well, first, the low cost for entry. To activate a site, it will only cost 50 dirhams. Also, it's very quick, a plug-and-play system. Activating a site will take less than an hour. That means we can activate 50 sites very cheaply and very quickly. Here's a quick scan of our budget for phase 1. Now, Sharjah Quest is a huge leap forward for the UAE Vision 2031. It focuses on the pillars, and it also aligns with the UN Sustainable Development Goals. And with that, I would like to thank you for your time, and I would like to ask you to join us hand in hand to make Sharjah to the world one mascot at a time. For any information, you can scan the QR code or visit us at the booth outside. Thank you. السيدات والسادة، الآن نغتنم هذه اللحظة لتكريم أبرز الإنجازات والمساهمات المتميزة في عالم السياحة والسفر والابتكار. ويشرفني أن أدعو إلى المنصة سعادة الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي لتكريم المتحدثين والشركاء تقديراً لجهودهم ومشاركتهم القيمة، فليتفضل سموه الكريم مشكوراً. كما أدعو إلى المنصة كل من سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فليتفضلوا مشكورين. الإخوة والأخوات، والآن نبدأ بتكريم الفائزين في جوائز منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر. جائزة فئة الاستدامة الشارقة للوجهات السياحية، الفائز مركز الحفية لصون البيئة الجبلية. جائزة فئة الاستدامة الشارقة للوجهات السياحية، الفائز مركز الحفية لصون البيئة الجبلية. جائزة فئة الاستدامة الشارقة للمنشآت الفندقية، الفائز منتجع كورال بيتش الشارقة. جائزة فئة مشاريع الشباب هاكاثون الشارقة للابتكار السياحي، الفريق الفائز فريق حياكم. أدعو المحكمين في جوائز منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر إلى المنصة تقديراً لجهودهم الكبيرة ومساهمتهم القيمة التي كان لها دور وأثر كبير في إنجاح هذه الجوائز.
ألطاف حبيب، نائب رئيس قسم حفظ التنوع الحيوي البري في جمعية الإمارات للطبيعة. الدكتور تامر شنابلة، أستاذ علوم الحاسوب في الجامعة الأمريكية في الشارقة. السيد كونال نانيك، مدير فرع شركة ماركو بولو للعطلات. السيد خلفان الشامسي، مهندس بحث وتطوير بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. كما أدعو للمنصة المتحدثين المشاركين في المنتدى فليتفضلوا جميعا مشكورين. سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. السيد محمد دياب الأحبابي، مدير إدارة تنمية السياحة بوزارة الاقتصاد والسياحة. السيد آرون جولدرينغ، خبير اقتصادي أول في توريزم إيكونومكس. الدكتور فادي علول، عميد كلية الهندسة وأستاذ علوم الحاسوب والهندسة بالجامعة الأمريكية في الشارقة. السيدة فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد. السيد علي آل سلوم، مستشار سياحي ثقافي والرئيس التنفيذي لمجموعة مايسترو.
السيد مارك راينيكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة سمارت فوكس. السيد بيوتر كورزيبا، رئيس منطقة الشرق الأوسط في مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال. السيد جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب. السيد باريس نوريس، مبدع ومقدم برامج. الدكتورة سينيتيا كولزار، أستاذ مساعد في جامعة الإمارات. السيد عبد الله الحمادي، إعلامي في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. السيد محمد عمران آل علي، إعلامي في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. السيدة نوال النعيمي، شيف إماراتية ورائدة أعمال والمؤسس والرئيس التنفيذي لبيبر فيج. السيد محمد البلوشي، رائد أعمال إماراتي وصانع محتوى سياحة وسفر. السيد أحمد الكاس، صانع محتوى إماراتي عن السياحة والسفر والمغامرات. السيد إبراهيم بولحيول، رائد أعمال إماراتي ومؤسس شركة غير للإنتاج الفني.
والآن مع جائزة فئة الاستدامة الشارقة للوجهات السياحية الفائز مركز الحفية لصون البيئة الجبلية. والآن ندعو الداعم الاستراتيجي شروق، فليتفضلوا مشكورين. الحضور الكريم، نتشرف بدعوة سعادة الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية لافتتاح المعرض المصاحب، والذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والمشاريع في مجال السياحة والسفر. ونلقاكم مجددا عند الساعة 11:55 صباحا لاستكمال أعمال المنتدى. ندعوكم للاستمتاع بجولة في معرضنا واستراحة قصيرة، ونقولها لكم بكل حب: نورتم الشارقة.
حضورنا الكريم، نرحب بكم من جديد وندعوكم جميعا إلى التفضل بحضور جلسة حوارية مميزة. فهذه الجلسة حضورنا الكريم تستعرض فرص الاستثمار في الابتكار السياحي، وتلقي بالضوء على ما يحتاجه رواد الأعمال والشركات العائلية من موارد وشراكات وتمويل للتوسع والمنافسة في سوق السياحة العالمية. فننتقل وإياكم إلى الجلسة الحوارية بعنوان الاستثمار في الابتكار السياحي، فرص واعدة للشركات العائلية ورواد الأعمال الناشئين. ويشارك في هذه الجلسة السيد محمد ذياب الحبابي، وهو مدير إدارة تنمية السياحة بوزارة الاقتصاد والسياحة، والسيدة فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد. نرحب بهم على المنصة لنبدأ سويا هذه الجلسة الحوارية. أرحب بكم جميعا وأرحب بجميع الحضور في هذه الجلسة الحوارية بعنوان الاستثمار في الابتكار السياحي والفرص المتاحة للشركات العائلية والناشئة. بداية أرحب بالأستاذ محمد الحبابي، وهو قيادي إماراتي رفيع المستوى بخبرة متراكمة على أكثر من 16 عاما في إدارة العلاقات بين الجهات الحكومية. سعيدين بوجودك معنا اليوم أستاذ محمد، ويا مرحبا بك. وارحب بالاستاذه فاطمه حسن عبد الله آل علي، وهي مديره اداره دعم وتمويل المشاريع الرياديه وتمويل المشاريع في مؤسسه الشارقه لدعم المشاريع الرياديه رواد. يا مرحبا بك استاذه فاطمه. يا مرحبا بكم جميعا. وان شاء الله اليوم بنستعرض عده نواحي من جوانب القطاع السياحي والفرص الموجوده فيه، وأيضا الشركات الناشئة في هذا القطاع. ببدأ بسؤال مع الأستاذ محمد، وببدأ بسؤال عام لجميع متحدثينا. اليوم الطفرة اللي نشهدها في القطاع السياحي، وكيف أنه تغير هذا القطاع، كيف أثرت فيه يعني منصات التواصل الاجتماعي، أثرت فيه العديد من الجوانب مع الطفرة التكنولوجية. فاليوم أستاذ محمد، بمنظورك وبرأيك وبخبرتك الشخصية، كيف تشوف مستقبل هذا القطاع وشو التغيرات اللي بنشهدها في الأعوام القادمة؟ أولا مشكور أخوي عبد الله، ونشكر الجميع على الاستضافة. طبعا نحن شفنا الطفرة بعد كوفيد. نعم. ونحن نشوف السياحة كل ما ياها تتطور أكثر. فمن شركات ناشئة، من تطبيقات، ومن ما شاء الله عليهم اللي تو قدموا للشباب. فأنت عندك يعني نحن اللي نشوفه نعتمد عليه بالأرقام، داتا. فاللي نحن شفناه لين الحين عندنا increase 13% in the GDP from tourism only. أنت ال GDP هذا يعني so the contribution keeps on increasing كل سنة. فنحن نشوف إن في تطور دائم، في أعداد فنادق تزيد كل سنة في الدولة ما شاء الله. يعني أنت عندك اعتماد كلي في الاقتصاد في قطاع السياحة كامل. واللي نشوفه بعد أن في حلول جديدة، في ابتكارات جديدة. عندك ال AI الحين you have your AI tour guide اللي يشتغلون عليه، عندك ال AI itinerary planner. فعندك يعني أشياء جديدة تقدر تطور فيها قطاع السياحة. وبعدين نحن بنشوف تطور أكثر. يعني نفس ما قلت لك نحن عندنا مثلا بس اللي نبدأ بالفنادق فتزيد سنويا ما شاء الله. وعندنا الأرقام، يعني نحن اللي وصلنا له 29 تقريبا 30 مليون زائر دولة الإمارات 2024. نحن هدفنا ل 2031 الاستراتيجية الوطنية
40 مليون بعد ما نطوفه باذن الله. فنحن الحمد لله في تطور دائم، في نمو دائم، وفي عندنا نحن قابليه حق الاجيلتي والادوبشن البوليسيز والريجوليشن في الدوله وقيادتنا الرشيده. فعندك انت العوامل كلها لهذا القطاع يتطور اكثر. وبعدين انت في النهايه القطاع للناس. It's a people sector at the end of the day. وبعدين الناس بتحصلهم في كل مكان ويسافرون ويجربون و there is always skills for these people. ففي تطور دائم في هذا القطاع. بالتأكيد. فالطموح يعني أنه ربما يتضاعف هذا الرقم في السنوات القادمة مثل ما ذكرت أخوي محمد، ومثل ما ذكرت بنزيد عن هذا الرقم. وأيضا مفهوم القطاع السياحي أخوي محمد أن اليوم غير النظرة الموجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنها معتمدة كليا على النفط أو معتمدة كليا على الموارد الطبيعية. بالعكس، القطاع السياحي من أقوى القطاعات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومثل ما ذكرت أخوي محمد هذا بفضل القيادة الرشيدة وفضل اليوم السياسات والجهود والاستثمارات الكبيرة التي تضخ في الدولة. باخذ رأي الأستاذة فاطمة عن هذا الموضوع من وجهة نظرك أستاذة فاطمة، من خبرتك ومن قربك من المشاريع الناشئة والمشاريع الشبابية ومن قربك على تأثير السياحة على مشاريعهم، كيف تشوفين مستقبل السياحة في الإمارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حابة أشكركم على استضافتنا في هذا المنتدى. مستقبل السياحة مستقبل نامي، مستقبل له أبعاد، وحكومتنا رشيدة ما قصرت. مثل ما تفضل سعادته، احنا اليوم في دولة الإمارات عندنا تنوع اقتصادي كبير، ومن ضمنها التنوع الاقتصادي في القطاع السياحي. لو نتكلم على أرقام بسيطة تم اللي هي الناتج المحلي في القطاع السياحي في العام الماضي في 2024 كان فقط في القطاع السياحي 236 مليار درهم، أي ما يعادل 12%. فهي نسبة مش بسيطة أن يساهم هذا القطاع في الناتج المحلي لدولة الإمارات. وأتوقع خلال هذا العام إن شاء الله مثل ما ذكر سعادته احنا هذه الأرقام جاوزناها، وصلنا لأرقام أعلى عن كذي. الدخول في القطاع السياحي ممكن يكون فرصة للمواطنين أن يبدون قطاعات متنوعة ومختلفة. اليوم كل حد يشوف السياحة، اليوم كل حد اليوم أنا كشخص والأفراد اللي موجودين، السياحة عامل مهم في حياتنا، وفي باستمرار نحتاج الاستجمام ونحتاج سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة. فهي توجد فرص، لكن التوجيه الجيد لرواد الأعمال وين يتجهون، وين الفرص المتاحة، هني أتوقع اللي لازم إحنا نشتغل عليه بشكل أكبر، ونوجه الشباب إن في قطاع نامي، في قطاع كبير، وفي قطاع حيوي أنت ممكن تستثمر فيه. بالتأكيد مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة، واليوم يعني تغير هذا القطاع بشكل مختلف تماما. يعني السياحة واللي هي يعني شيء يلجأ له كل إنسان، اليوم طريقة بدايتك أو تخطيطك للرحلة تغير، ربما الوجهات تغيرت، العالم تفتح على وجهات جديدة، وربما صار هدف السائح أو روتين السائح في الرحلات الآن تغير. فاليوم كل هذه الأشياء والتغيرات بالتأكيد دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة فيها وسباقة في تطويرها وتبنيها. ببدأ بسؤال ونبدأ فيه، يعني أن نغطي بعض محاور هذه الجلسة معك أستاذ محمد. اليوم أستاذ محمد لعبت الوزارة دور كبير في أنها ترسخ مكانة السياحة كركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشوف الابتكار دائما واللي هو يعني يرافق كل شيء تسويه دولة الإمارات العربية المتحدة. الابتكار موجود دائما في قطاع السياحة، فشو علاقة الابتكار بنمو السياحة؟ أولا بخبرك أخوي عبد الله، أنت الحين يوم بتصير أي مكان مسافر سائر مطار، أنت شو الجيرني مالك من باب الطيارة لين باب السيارة ولا التاكسي؟ تبغى تكون أقل شيء، صح ولا لا؟ يعني في هدف نحن عندنا، بضرب لك مثال 30 دقيقة من باب الطيارة لين السيارة. طيب أنا شو البروسيسز اللي أنا بقدر أسويها؟ مثلا المطارات شو سوت الحين؟ الفيشل ريكوجنيشن، ولا اللي يسمونه ممر السعادة اللي حاط لك عليه ريد كاربت. This is one of the things. ويسهل لك الأمور. خلاص أنا حاط شنطتي وسائر، بطلع أنت قبل يوم بتطلع من الطيارة شنطتك توصل قبلك. there is new smart systems that are adapting to this. فأنت الابتكار يساعدك. You're saving time.
you're not getting frustrated, you're saving money. وبعدين يساعدك ان تطور حتى الكاباسيتي والعمال اللي عندك، انت تعلمهم to adapt to new systems. زين هذا انت بعدين تستثمر فيه بيعطيك بعد اشياء جديده هو روحه بيخترع من عنده، فهمت؟ فنحن الابتكار يساعدنا الحين على الريتنجز ولا الريفيوز على الفنادق. فايتس اول سمارت ويوصلنا، يعني في التقارير حتى توصلنا نحن في هذه. فنحن نفس ما قلت دولة الامارات سباقه في الابتكار، يعني هذا شيء نحن ضارين عليه متعودين عليه. فلازم دائما نواكب التطورات، لازم دائما نواكب هالابتكارات في كل قطاع. بس السياحة نفس ما تفضلت أنه خلاص هو البيبل سيكتور للناس، فthis is your front facing sector. أنت أول شيء بي السائح عندك شو بيقول؟ شو البرسبكتيف؟ أنا خبرتي شو أول ما وصلت البلاد. it has to be a very happy to perfection. واكبر مثال ذكرته اليوم استاذ محمد، اليوم تجربه المطار، هذه السرعه هذا الانطباع، وهذا الانطباع اللي يعني مثل ما ذكرت المطار هو اول انطباع يمكن ياخذه السائح من خلال تجربته ومن خلال وصوله لبلد معين. واليوم مثل ما ذكرت يعني هذا الشيء ينمي اعمال اخرى، يعني يدعم هذا القطاع بشكل لا نهائي. انا بربط هذا السؤال وهذه الاجابه استاذ محمد بسؤال الاستاذه فاطمه. اليوم حتى لدرجة أن على طار المطار قمنا نشوف مشاريع شبابية في المطار، يعني نعم، وقمنا نشوف مشاريع شبابية ومشاريع ناشئة موجودة في المطار، وهذا ندلدل على اليوم حتى مشاركة الشباب ودخولهم هذا القطاع وتأثيرهم في هذا القطاع. فربما سؤال عن مؤسسة رواد في يعني الخاصة بدعم المشاريع الريادية والناشئة، شو دورها في دعم قطاع السياحة أستاذة فاطمة؟ بالنسبة لمؤسسة الشارجة للمشاريع الريادية رواد، احنا والله الحمد أكملنا 20 عام من تقديم خدمات متنوعة لرواد الأعمال. كرسنا كل طاقاتنا وإمكانياتنا لبناء منظومة متكاملة تدعم قطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبعا بتوجيه قيادتنا الرشيدة. وأشير بالقرار المجلس التنفيذي الأخير اللي ساهم في سهل على رواد الأعمال الدخول في مجال ريادة الأعمال ومد فترة السماح لمدة 5 سنوات إضافية بدلا من كانت 3 سنوات. فهذا أكبر دليل على أن قيادتنا داعمة لهذا القطاع. بالنسبة لإنجازات مؤسسة رواد اليوم، احنا نتكلم من طول ما أن الحكومة دعمت وقدمت، فهناك أرقام تعكس هذه الإنجازات. اليوم مؤسسة رواد دعمت أكثر من 2400 عضو في مختلف القطاعات المهنية والصناعي والتجاري، ومن ضمنها طبعا القطاع السياحي. مولت أكثر من 60 مشروع حتى تاريخنا يعني، وبلغ مبلغ التمويل أكثر من 60 مليون درهم للمشاريع الصغيرة المتوسطة. كذلك دربنا أكثر من 10,800 رائد ورائدة أعمال. قدمنا أكثر من 440 دورة تدريبية، سواء كانت دورات تدريبية مصغرة أو كانت دبلومات متخصصة. قدمنا كذلك دورة متخصصة في القطاع السياحي لجذب المواطنين للبدء مشاريعهم في هذا القطاع. كذلك قدمنا أكثر من 2000 استشارة. وما شاء الله اليوم الإقبال اللي موجود على منصة مؤسسة رواد الاستفسار عن الخدمات اللي تقدمها المؤسسة وشو يمكن الرائد العمل يحصل في حال أن استثمر في هذا القطاع. فجميع هذه المكملات اللي وضعتها الحكومة والخدمات على مستوى إمارة الشارجة أو على مستوى الدولة، اليوم مو فقط مؤسسة رواد، مؤسسات أخرى موجودة على مستوى الدولة تقدم خدمات متنوعة. فقط على الشاب أنه يبدأ خطوته، وفي حال أنه متردد احنا موجودين بناخذه من الفكرة لحد ما يكون مشروع موجود على أرض الواقع. ولله الحمد لمسنا أن مؤسسة رواد بدأت وخلقت جيل جديد من رواد الأعمال من كل الجنسين في قطاعات مختلفة ومتنوعة. وممكن نشوف احنا اليوم خارج القاعة مثل ما تفضلت في المطار، اليوم خارج القاعة معظم المشاريع اللي موجودة تقدم الضيافة هي مشاريع مدعمة من مؤسسة شارجة للمشاريع الريادية رواد. بالتأكيد، ويعطيكم العافية على الجهود الكبيرة اليوم أستاذة فاطمة. فعلا يعني في السابق ممكن صعب تشوف مشروع من مشاريع الشباب في قطاع السياحة، ربما قطاع السياحة كان قطاع كبير، يعني يا أن يكون عندك شركة سياحية ضخمة وتدخل السوق بشكل قوي، ولكن اليوم أنت ممكن على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المواقع ومن خلال التطبيق ترتب حق حد جدول سياحي كامل وتستوي أنت مرشد سياحي أو ربما منظم رحلات وأنت جالس في بيتك. فهذا هو اليوم من أحد التغيرات اللي صارت، وما شاء الله عليكم سباقين في دعم الشباب. أي واحد حتى تيله فكرة يتم تدريبه حتى قبل ما يتم دعمه.
اليوم اخوي محمد على طاري يعني تجربه المطار جدا مهمه في القطاع السياحي، فانا لابد اني اكرر ربما يعني الحديث عنها. اليوم يوم تنزل في المطار استاذ محمد، اللي تشوفه هو يعني تعاملات حكوميه، شيء خاص بالقطاع الحكومي، وهو اول انطباع. تطلع برا يمكن تطلب لك سياره اجره او تطلب لك سياره من خلال تطبيق خاص او من خلال تطبيق يتبع لشركه، وانت في طريقك اليوم يعني او ذهابك الى الفندق، فانت من خلال تجربتك الاولى تتعامل مع القطاع الحكومي ومع القطاع الخاص. فاليوم شو دور دمج القطاعين وتعاونهم مع بعض في تعزيز السياحه وتعزيز الابتكار في السياحه؟ شوف انت يعني كمثلا حكومه اتحاديه نحن مشرعين، بس اللي يشتغل on the ground is more private sector، صح ولا لا؟ هاي انت your partners شركائك هذين، فانت كيف تطبق القوانين مع الشركاء؟ انت دخلهم معك في البروسيس. ليش؟ لانه هم اللي يقدمون الخدمات، هم اللي يشوفون السياح ولا الضيوف اللي جايين، فنحن ندعم هذا الموضوع. عندك الببليك برايفت بارتنرشيب البي بي بي، هذا اللي يمشي لك في هذه الامور كلها تشريع من عندنا بيست على الفيدباك من البرايفت سيكتور. ليش؟ لانه هو اللي عنده الاكسبيرينس. فنحن مثلا عندنا الهوسبيتاليتي ادفايزري كونسل اللي هو معظم شركات السياحه والفندقه اللي في الدوله، عندنا كونسل معالي يترأسه. عندنا الكونسل للاميريتس توريزم كونسل، دوائر السياحه الامارات المحليه كلها معالي يترأسه. فانت تسمع من البرايفت وبيسكلي اللي عندهم اذا في تشالنجز ولا تحديات، بعدين تعرضها على توريزم كونسل، وبعد نفس الشيء نفس الموضوع. فنحن نشتغل مع بعض دائما، ما الواحد ما يقدر يشتغل بدون الثاني ترى. فانت نحن كحكومه نحن مشرعين، نحن نوفر سياسات القوانين وهذه كلها، بس انت عندك القطاع الخاص هو اللي بيجيب لك الداتا، هو اللي بيشغل لك الاوبريشنز حق الفنادق، حق السيارات، المطاعم. انت عندك يعني مو بس توريزم ترى، اتس هوسبيتاليتي اند توريزم. فالفنادق، المطاعم، الوجهات السياحيه والترفيهيه. فنحن يعني حتى مثلا يعني شاكرين للدوائر المحليه كلها يسووا لك البريفنج كل 3 شهور ولا كل 6 شهور مع كل القطاع الخاص. ليش؟ لان دورهم كبير، فنحن لازم نشتغل معاهم ودورهم وايد كبير. من غير هذا بعد اللي بضيفه الجهات الاكاديميه، نحن عندنا عدد جامعات يوفرون درجات بكالوريوس في السياحه، فنحن نحاول نشوف كيف نقدر بعد نساعدهم في هذا الموضوع. نحن طلقناه برنامج السياحه الصيفي، وما شاء الله يعني تلقى في طلبات كثيره، والحمد لله الحين عندنا طلبات زياده حق السنه الجايه. فانت لازم تنمي هذا الشعور ان السياحه كقطاع ترى له من غير ان مدخول اقتصادي، ترى في نمو اقتصادي كبير من قطاع السياحه، وفي اهتمام اللي شفناه بعد عندنا من المواطنين والمقيمين عندنا في الدوله في هذا القطاع وفي الدراسات نفسها. فدورهم مهم جدا بالتاكيد. فاليوم يعني العمل مشترك تماما مثل ما ذكرت استاذ محمد، وفعلا اليوم فكره ان او التفكير فقط ان القطاعين مختلفين عن بعض فكره لا يمكن يعني ان تكون صحيحه. لا يمكن للقطاع الخاص ان ينجح من غير القطاع الحكومي والعكس صحيح. فاليوم عندما نشوف القطاعين مع بعض نشوف النتائج مثل ما نشوفها لله الحمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومثل ما ذكرت هاي الجهود أستاذ محمد اللي ذكرتها اليوم تترجم ونشوفها على أرض الواقع بنتائج. برجع مرة أخرى من ناحية القطاع السياحي أستاذة فاطمة. اليوم ذكرنا أن ربما أصبح والجميع الآن بإمكانه أن يدخل القطاع السياحي ومن مشاريع ناشئة، بس بعد مع وجود ذلك يمكن أنت يعني تكون شركة صغيرة أو شركة ناشئة ممكن صعب، لأن اليوم في شركات كبيرة ومرموقة وقديمة حتى في السوق. فأنا اليوم كمشروع ناشئ كيف أتوسع مع وجود هالمنافسة الكبيرة ومع وجود الأسامي الكبيرة؟ شو التحديات اللي تمر على المشاريع الناشئة؟ نحن في البداية اتفقنا أنه قطاع نامي، كل قطاع نامي فيه تحديات تواجه المستثمرين في هذا القطاع. نحن ممكن نقول مثل ما أنت ذكرتها قبل شوية
المنافسة الشرسة من الشركات الكبرى اللي ممكن نقول لها اسمها وماخذة حصة سوقية كبيرة من السوق. هذا ممكن يكون أول تحدي. كذلك المشاريع الصغيرة المتوسطة من خلال اعتمادها على الشركات الأخرى لتقديم الخدمة، مثل ما تفضل سعادة التكامل. اليوم أنا كصاحب شركة سياحية أحتاج شركاء في تنفيذ أو في تقديم الخدمات مثل الفنادق ومثل المطاعم. ففي حال تواجد خلل في أحد هذه توفير خدمة غير جيدة أو استياء من أحد المتعاملين ينعكس على الشركة الصغيرة المتوسطة بشكل كبير، وراح يأثر عليها لأن ما عندها القوة أن تلبي أو تعالج هذه المشكلة مثل الشركات الكبرى. ممكن نقول مثلا أنا ما أتفق مع هذا الموضوع، لكن نقول هو معظم الوقت نحن نشوف يقول لك المشاريع الصغيرة المتوسطة رواد الأعمال أن القطاع السياحي قطاع موسمي، أن في مواسم معينة ممكن نقول في الصيف ينتعش القطاع فقط وباقي الموسم يكون في ركود. وطبعا هذا غير صحيح، الأرقام والإحصائيات تدل على عكس ذلك. فهي من وجهة نظرهم أن هذا تحدي كبير. وكذلك التراخيص المتعلقة والأمور المالية المرتبطة بترخيص هذا النوع من القطاع والضمانات اللي يتم دفعها للشركاء الاستراتيجيين. فهذه ممكن مجموعة حصرها أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة اللي لما تيجي تقول له افتح مشروع في المجال السياحي يرسل لك هاي التحديات. لكن كل تحدي ممكن هناك تكون إن أنت اليوم كرائد عمل أي تحدي يواجهك ممكن تحوله لفرصة. الفرص هذه تكون بالعكس، التحدي ممكن يفتح لك آفاق جديدة للتطوير. اليوم أنت تخصص في مجالات مختلفة، أنشطة مختلفة في القطاع السياحي. اليوم ما نقتصر فقط على السياحة والسفر في مجالات معينة. اليوم إحنا عندنا كدولة الإمارات عندنا السياحة في مختلفها. عندنا اليوم السياحة العلاجية، عندنا السياحة في المعارض والفعاليات، عندنا اليوم السياحة في التراث، في الثقافة، عندنا السياحة في السياحة الشاطئية، السياحة البحرية. في تنوع في القطاع. ليش أنا أتوجه لقطاع واحد لنشاط واحد فقط في السياحة؟ ابدأ افتح اتوجه لقطاعات أخرى وركز عليها، راح تكون فرص النجاح المشروع بتكون كبيرة. كذلك نبدي تحالف بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات ليكملون بعض. اليوم القطاع السياحي محتاج مكملات، نبدي تحالف بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلبي هذه الاحتياجات وتكمل المشروع السياحي. ممكن كذلك الاستفادة من التسويق الرقمي لتقليل التكاليف. كذلك اليوم أنت بوجود مؤسسات الدعم على مستوى دولة الإمارات تقدر تفتح مشروع سياحي بأقل التكاليف. اليوم حاضنات الأعمال ومراكز الأعمال تساعدك على بدء مشروعك بتكلفة استثمارية تكاد تذكر لا تتجاوز 1000 أو 2000 درهم. تبدأ تفتح ترخص نفسك وتقدر تشتغل في المجال وتقيس القطاع هذا بشكل كبير. فمثل ما قلنا التحديات هي فرص. أنا أشوفها من وجهة نظري كل تحدي هو فرصة لرائد الأعمال أن يفتح ويتوسع. واليوم إذا ذكرنا اليوم إحنا كدور دولة الإمارات عندنا نماذج ناجحة في الأنشطة المتنوعة في السياحة. كثر ما بدينا نروج لها بطريقة صحيحة قدرنا نفتح أنشطة مختلفة في القطاع السياحي. بالتأكيد. فالتنوع هو الحل أستاذة فاطمة، لأن فعلا اليوم السياحة أنواع ومواسم، وكل يعني عندما يتجه الإنسان إلى هذا التنوع ولا المشاريع الشبابية ركزت على هذا التنوع ممكن هذا تتغلب على هذه التحديات. والتحديات الباقية هي تحديات طبيعية ممكن تواجهها أي شركة ناشئة. من جانب آخر أستاذ محمد، اليوم بلا شك قوة دولة الإمارات العربية المتحدة يعني في قطاع السياحة، ومعروفة بقوتها في الاستثمار الكبير في القطاع السياحي وابتكارها في السياحة. بس اليوم شو يميز نهجها في الابتكار ونهجها في قيادة هذا القطاع عن تجارب أخرى أو دول أخرى؟ شو اللي جعلها بهذه القوة أستاذ محمد؟ أنها دولة الإمارات، ترى أنت هذا بلا شك. بلا شك. صح. شوف نفس ما قلت لك قبل، الابتكار نهج عندنا، نهج عند دولة الإمارات، كيف نطور كيف نبتكر نفسنا على طول. فبعطيك مؤشرات. أنا الحين عندك الإمارات تحتل المرتبة 18 عالميا والأولى في الشرق الأوسط في مؤشر تطوير السياحة والسفر. فأنت عندك الحين من غير هذا المشاريع الجديدة اللي شفتها، عندك الأوتونوموس تاكسي، هذا التاكسي اللي بدون سائق، من نفس ما ذكرنا المطار. أنت الحين عندك حتى عندك يعني مشاريع سياحية جديدة
الحين بيك في خدمة شو اسمه أظني تم إذا ما خاب ظني، السايح يروح يقدر يسجل فيها. إنزين وعندك يور اون باتلر AI. فشوف نحن في تطور دائم في موضوع السياحة، وعندك الحين مثلا حتى الروبوتات اللي تشوفها شيء منهم في المطارات، إذا عندك سؤال ولا شيء توقف قدامك. إنزين ففي تطور دائم، في ابتكار دائم، والحمد لله يعني نحن نشوف حتى هاي المؤشرات دائما خلاص نوصل لأعلى، دائما نوصل لأعلى. وعندنا نحن برضه طريق موضوع السياسات والتشريعات والقوانين. نحن الحمد لله يعني في دولة الإمارات بالقيادة الرشيدة إذا في تشريع ولا سياسة تشوفه كعقبة، بس هذا بيساعدك في تطور يعدلون فيه ولا بنسوي واحد جديد. فأنت دائما الابتكار هذا تحطه أنت نهج، خلاص أنت إماراتي مبتكر، بس هذه ما يعرف المستحيل. وما يعرف المستحيل بالتأكيد. مثل ما ذكرت، واليوم أستاذ محمد الدليل على كلامك أن اليوم على سبيل المثال ربما يعني التاكسي الطائر نشوف إعلاناته في دول أخرى والناس تنبهر وتقول يا جماعة في دولة الإمارات العربية المتحدة عندهم هذا المشروع، هو ليس في الخيال وبيبدأ وبيتنفذ. فاليوم أصبحت واطلقوه ترى مثال في أبو ظبي، أطلقوه شافوا سووا التستنج ولا بيبدون السنة الجاية. صحيح بالتأكيد مثل ما ذكرت أستاذ محمد. فاليوم نحن يبنى المستقبل اللي بعد 40 و30 سنة يابتها دولة الإمارات العربية المتحدة وخلتها الآن، وهذا اللي خلاها اليوم مثال يحتذى به في مجال السياحة وبجهودكم الكبيرة بالتأكيد أستاذ محمد في الوزارة. بختم هذه الجلسة بنصيحة، ببدأ من عندك أستاذ محمد وننتهي بالأستاذة فاطمة. نصيحة لكل شخص مستثمر ناشئ في مجال السياحة، شو بتوجه له نصيحة؟ SME كشركة صح؟ نعم. انزين دائما شوف النقطة الأولى الابتكار، النقطة الثانية شوفوا شو الأشياء الجديدة اللي بتقدرون تركزون عليها وسبيشلايز. يعني الدولة عندها كل سنة توجهات، خلاص ركزوا على هذه شو التوجهات هذه. وفي أهم شيء ترى في دعم من الدولة، لا تشتغل لا تمشي روحك، سير عند الدوائر الحكومية، سير عند الناس كلهم موجودين بيساعدونك. فأهم شيء أن نتواصل مع الناس، خذ الخبرة خذ النصيحة، وفي الدوائر موجودة وكل حد موجود بيساعدونكم في هالمواضيع. كل الشكر لك أستاذ محمد. ومثل ما ذكرت الدعم موجود، وعلى طار هذا الدعم لازم نسأل الأستاذة فاطمة، الدعم كله عندكم أكيد ويعني جهودكم الكبيرة. إيه نعم حاضرين. الفلوس أهم جانب أستاذ محمد. لا موجودين، بل تصدق أن الطلب على خدمة العضوية أو الإعفاء من رسوم حكومية أكثر من الطلب على خدمة التمويل. اليوم ولله الحمد اليوم نشوف الناس تينا في مؤسسة رواد يقول أنا مش محتاج التمويل، عند الاكتفاء الذاتي، يقول لك أنا محتاج فقط تسهيل وتقليل الصعوبات وتقليل الرسوم الحكومية علينا والاستشارات والتدريب اللي تقدمه المؤسسة. أنا قلت لك اليوم عندي أكثر من 2300 عضو، وفي المقابل عندي تقريبا 60 شخص ممول. هذا أكبر دليل أن اليوم التمويل مش عقبة أمام رواد الأعمال. اليوم كل شخص ممكن بمبلغ بسيط يقدر يبدأ مشروعه، لكن يعني أنا اليوم كجهة حكومية موجودة في الإمارة أو أنا كرائد عمل لازم أركز واستثمر وابتكر واتجه للجهات المؤسسات الداعمة في الدولة أو الجهات اللي ذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتهم عشان أقدر أدخل القطاع أو المجال اللي أنا أرغب فيه بالطريقة الصحيحة. فبالتأكيد فاليوم مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة أن أحيانا يعني التسهيلات هي اللي يدورون عليها، والتسهيلات أيضا موجودة، ومن جانب التدريب أيضا يتم توفير التدريب. جميل بالتأكيد. كل الشكر لك أستاذة فاطمة والشكر على جهودكم الكبيرة في دعم الشباب. كل هذه الجهود تنعكس على مشاريع اليوم ناشئة، ولا يمكن حتى يعني انتهت من كلمة مشاريع ناشئة، قمنا نشوفها في الدول المتقدمة، واليوم المشاريع الإماراتية أصبحت مثال. أشكركم على هذه الجلسة القيمة، تعلمنا منكم الكثير في العديد من الجوانب. كل الشكر لك أستاذ محمد، كل الشكر لك أستاذة فاطمة، وشكرا أعزائي على حضوركم هذه الجلسة، ونكمل معكم بقية فعاليات وأحداث هذا المؤتمر.
الحضور الكريم، أن الابتكار والبيانات الذكية لها دور محوري في تطوير الوجهات الحضارية وتحويلها إلى تجارب سياحية أكثر ذكاء وتفاعلا واستدامة. التفاصيل في هذا العرض التقديمي الذي يحمل عنوان مستقبل السفر في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي يقدمه السيد مارك راينكي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سمارت فوكس، فليتفضل مشكورا. نحييه إلى المنصة. Hello, everyone. Can you hear me well? Perfect. So we want to try to get some more people from the outside inside, because the topic is quite important for everyone. So if you're standing in the back, just get them people also inside to join the session. It's about AI in travel. Can we get the slides, please? Thank you very much. The future of travel in the age of AI, and especially in hospitality. And it's not about AI in general. That's boring. It's about how we can leverage AI to serve the region. And before I dive into the topic, let me tell you just some quick infos about who I am and why am I standing on the stage. So my name is Mark Reinecke. I'm from Germany, as you might hear from my bad English accent. And I spent my whole career in marketing, sales, and technology consulting. And I always tried to fix broken business processes. No matter in what position I was in, I always saw there are business processes that are simply not working, they are broken. And now I have my own company and I help multiple businesses exactly the same, identifying the processes, fixing them, and then leveraging AI to make the business more fast, more efficient, and generate more revenue for sure. And in the next roughly 15 minutes, I will share with you what I learned about AI in hospitality, and I will guide you through the goods, so what worked, the honest challenges, and what we all should collaborate on. So before we start, I need to tell you, AI will not save your business. And in fact, it might make the problems even worse and more expensive. That's because AI is no magic tool. As I already told you before at the panel, you can throw it in your business and say, hey, ChatGPT, please fix my business. That's not working. It's a tool. And if you use a tool incorrectly, it will not deliver any results. And let me explain you a bit deeper what I mean by that. So, as I said also before, if you have a not working or not perfectly working process and you include AI in it, you get one thing, a faster not working process or faster bad process. And as I mentioned before, I realized this throughout my whole career in marketing, in sales, in tech consulting. All businesses have the same problem. There are just a few that are really automated where the processes really, really good work. And they can now go in there, have their process, and plug AI in certain points and let AI take over. And to be honest, it happens in every business. So just imagine, what was the last hotel or restaurant you've been in? You wanted to book a table, you called them. What happened? Either no one answered the phone or the chatbot on the website didn't work. So the processes are not working. And I want to give you some real insights and use cases and real examples for you to better understand what's happening in the market, what's really possible. And we have 3 cases here, and I will go with you through them. And the first one is a hotel in the region where we
had the challenge, or they had the challenge, that they were overwhelmed with repetitive calls at the front desk. Guests calling and asking the reception, until when is breakfast open? Can we still join? When does it close? Do we have a gym? Is the gym already open? When does it close? Do you have a sauna? Lots of so many questions, or calling the reception and the concierge, can you please order a taxi for me? And the whole team was just overwhelmed with all those questions, and we came up with a solution to just simply install a voice AI agent taking over the whole phone. So now guests are calling, and AI grasps their interest, asks questions like the human staff did before, and helps them. And if the AI identifies some kind of issues and problems, it will transfer the call to a human. And so what did we end up with? AI handling 500 to 1,000 calls per day, staff getting freed, and now it's the magic for hospitality. The staff has again time for the guests to build connections, to serve our warmth, local culture to guests coming to the region. And so what do we learn from this case? We shouldn't use AI to replace everyone. We should AI to set humans free to do what they are meant to be. And now imagine having a digital avatar in a hotel, in a museum standing, greeting all the tourists, all the guests, and guiding them through the check-in process, through everything, and answering questions, and also telling our local stories in their native language. So these systems can look like this, they can look different. I want you to understand the possibilities. It can be a visual, it can be a voice, it can be a text-based. The core is to give even small businesses solutions that years ago were only available for corporates and big companies. And AI in this case is not, or this AI is about serving the culture and not replacing it. And you all might know Get Your Guide or TripAdvisor, these travel booking apps. And they are all working on AI travel planners so that you can easily plan your travels. But mainly, and there are more of these versions also in the market, and they're mainly all ChatGPT based. And they have one problem. They give you all the same generic recommendations for some museums, for some trips, for some hotels. And the biggest problem is you can't book them. So you're stuck with your travel planner telling you, that's a cool itinerary, you could go there, you could go there. But then you're stuck, you can't book them. So what if in a region we would have one solution for all incoming tourists connected directly to local businesses, to local tour providers, to local restaurants, cafes, hotels, just all connected in one place to perfectly serve our tourists and our visitors. And in this phase, we can then use our knowledge, our local culture to learn it and to teach it to AI models, to be able to transfer this heritage and this knowledge to the tourists. And as I said, the most important part is to make it bookable. You want to ease the way of being in an app, in a process, and then having it booked straight away to the experience provider. And as I said before, AI is not magic. AI is a tool. Okay, to be honest, it's a very smart tool and very cool tool, but it's still only a tool. And AI won't solve your broken businesses, as I repeat me, but it's important. So the real question is not, should we use AI? The real question is, how do we use it to enhance what makes the region very unique? So how can we use that? And so I was thinking about preparing this presentation for you. What should we plan for the next year? So this year is coming to an end. It's not going to happen too much anymore. So what should we focus on in the next year? And
I see 6 very clear priorities. So number 1 is we need to fix our processes. We need to go in our businesses and we need to fix them. We need to think what happens step by step by step and how can we enhance it with AI. And only then. I know that's not sexy, but it's very essential to do it. And step number 2 is we need to share infrastructure. The biggest thing is that smaller local businesses, they simply cannot afford the high, big, and fancy custom AI solution. They are not able to afford that. But corporates do. So we need to share these solutions, developing on the one side and providing a fixed solution, a database to local businesses to support them as well. So think local businesses like a small hotel, boutique hotel, or even restaurants and cafes joining shared infrastructure. And the third thing, as I said also before, is we need to train the AI models on the local culture, on the local wordings, on how do we want the world to see our heritage. And as I said also in the panel before, it's very important that we not just give this task to a AI developer who's sitting in front of his computer and developing the code. We need historians, we need storytellers, we need different people from different perspectives working together, sharing their knowledge, giving it to AI to preserve our history, to preserve the culture, and to preserve and to serve hospitality in a way that we want to. And number 4 is that I see we need more forums like this. We need to share our knowledge. I have my knowledge. Someone from a corporate has different perspective on things. We are all developing our solutions, and we need one place where all kind of businesses, all kind of industries can meet together, share their knowledge, and learn from each other. And we also need pilot programs. So what do I mean with that? Is like in every business, you need to start small, you need to find one bottleneck, you need to solve it, plug AI in there, it will fail. And then we learn from that failure and enhance it and enhance it and enhance it. And we need these pilot projects even in a large scale. And most importantly, we need to build trust. So the big thing is that lots of people still do not trust AI. They think, I don't want to talk to a robot, and it doesn't feel like I'm talking to a human, and it's kind of, I don't like it. So we need to build that trust also in terms of data privacy and security, where's their data stored. So we need to be very open and honest to them, what's happening and why are we doing this. And there's one big opportunity in front of us. So the region, and especially Sharjah, is very, very special. We have rich culture, warm hospitality, and very authentic experiences. And AI can help, as I said before, to discover those, not generic answers that are stored anywhere. It's very specific, fitting experiences for our tourists. And if we implement all our knowledge into a broken process, coming back on that, I know, it's not working. And the tourists get frustrated and don't enjoy the experience here and probably won't come back. So we need to be sure that we train the models, train the systems, have the process in line in order to serve our tourists. And I want you to understand that we should use AI to empower our employees, our staff, and not to replace them. And I want that we show the world that technology can really serve culture and not erase it in our history. And the magic isn't in the technology. The magic is in how we choose to use it. And again, AI is just a tool, a cool tool, but still a tool, still a hammer. And the question is whether to use it, but where and how to use it, and to serve our tourists the very best experience they can have. And I want them to remember their experience they had here forever and to think about it. And with that, I want to thank you.
was a quick one, and remember, AI is no magic box. Thank you very much. كل الشكر والتقدير للسيد مارك راينكي على هذه الكلمة الملهمة وعلى مشاركة خبراته في هذا المجال. أما الآن الأخوة والأخوات، اتجاهات رقمية، ممارسات ذكية وابتكارات متجددة تشكل مستقبلاً مختلف في المجالات الحيوية في حياتنا. كيف تساهم هذه الاتجاهات في إعادة تعريف مفهوم السفر بشكل كامل؟ وكيف تخلق فرص مبتكرة تعزز من استدامة الوجهات السياحية وتواكب تطلعات الجيل الجديد من المسافرين وتواكب هذه التغيرات في مجال السياحة؟ كل هذا وأكثر مع العرض التقديمي بعنوان الرحالة الرقميون والسياحة النائية، اتجاهات تشكل المستقبل، يقدمها باريس نوريس وهو صانع محتوى ومقدم. نرحب به سويا على المنصة. Hello, ladies and gents. It's a pleasure to be here today, and thank you for having me here. So I'm here to talk about digital nomads and remote working. And it's a phenomenon that has really taken shape since the pandemic, a situation we all know and understand because we were all there and part of it, and all had the opportunity probably to do a bit of remote working. But it was actually something that had already started due to technology improvements. And I want to tell you a little bit about my story, who I am, and some experience I have had as a digital nomad, and how this is shaping the world of tourism now and in the future. So if you don't mind, I'll just give you a little bit about my backstory and who I am. So I came to the UAE about 16 years ago and tried my hand at being an entrepreneur. And through a few failed businesses and a few things going on in my life, I found myself in a situation where I was not happy with the outcome. Sometimes these dark moments, these depressing moments, often fuel a bit of inspiration. So I thought to myself, what am I going to do next? Because everything I have tried has not worked out, and this is not a very fulfilling life for me. So what can I do to make life better? And I thought, well, maybe the next business I do should be something that gives me the opportunity to do the things I want to do in life. And I thought, well, what do I want to do in life? You know, it's a big question. If I was given the freedom of choice, if I had all the money in the world, what would I do? And I thought, well, I love to travel. I love to do big adventures. I would love to climb Mount Everest, cross oceans, go to Antarctica. I would love to learn to fly airplanes and learn to scuba dive. But I'd also like to, you know, spend every Christmas with my family and things like this. So I painted this picture for myself of what I wanted to have in my life. And then the big question was then, well, how am I going to make that a business? And very quickly I thought, well, what if I create a TV show about a guy that goes and does this, and hopefully I'll inspire other people that they could do it too. Maybe one day I'll be on stage and I'll be able to tell people all about it. And if I can create something that's inspirational, I'm sure I could get a TV station interested, and then I'm sure I could get sponsors. So I came up with this model. It's an idea for a TV show. 11 years later, I'm very proud to say my show, Guy in Dubai, is on Amazon Prime, Dubai TV, just on the local airline here, Air Arabia, but also on Emirates Airlines. We've done over 100 episodes where I've done everything from racing the Victory Team powerboat to flying paramotors across the empty quarter. It's been quite a lot of fun. Naturally, I then turned that into a travel show.
something I'm very proud of called Guy in the Sky. And I'd like to show you just a little taster of what we've been up to with a short video. Bedtime stories were exciting in my household. Looking up at maps of the world and falling asleep dreaming of adventures in far-off lands and the people that live there. So I'm setting off on a quest to fulfill the curiosities that the kid in me has to know. And I'm taking you with me. So this is our travel show. It's been a lot of fun to produce it and to take part in all these adventures. But after I'd created these shows, I thought to myself, well, there's something missing in my original vision in what I have now created, and that's to do some big adventures. So I came up with an idea with a friend of mine to row a boat across the Pacific Ocean. It was a rowing boat, purely man-powered. We took our food with us. It was 55 days worth of food. We were expecting it to take about 40 days from California to Hawaii. And I'd never been to Hawaii. I thought it was an amazing location to go to. We took off in June 12th, 2023. We faced two storms. The first storm was as soon as we set off. We were in it for 10 days. We almost died many times. We almost got hit by a cargo ship along the way, which was a very close miss. And then as things were getting better and better as we started to go around, just in the last 5 days, we got a call from our weather router. You're in the middle of a storm between you and Hawaii. And Storm Calvin came and hit us in the night. But in the end, we pushed through and we made it to the beautiful island of Kauai. And it was an incredible experience. And I managed to arrive at this beautiful tropical destination. Now, I had redesigned my life just a couple of years before this because I'd started to understand that with the way that technology is changing and the services that we have available to us, that I didn't necessarily need to be based in any one particular place. I've called the UAE my home for 16 years, but personally, I'd rather not be here in the summer. And if I could be in Hawaii or somewhere else, then I would be. So I decided, right, how do I change things so that I'm not doubling up on costs as I go? And I found a place where I could live here, where I pay monthly, and I can cancel it with a month's notice, and so that I don't need to effectively continue to pay rent here during the summer. So I started to change a few things around and live in a much lighter version. And here we go. Here's a few things here about the Pacific Challenge. And that allowed me, when I arrived in Hawaii, to then actually take some time there. My plan was, right, I want to stay in Hawaii until my money runs out. And I managed to find a place very much like where I live here in the UAE, which had flexible living. It's called a co-living space. I managed to find exactly the same thing in Hawaii. It's called Surf Break. And it was a really interesting concept. Now, life in Hawaii was a lot of fun. This is some of the things I got up to. I mean, I really had probably the best time of my life. I'd spent the last 39 days on a boat worrying about sharks. And then I arrived there and somebody says, "Hey, Paris, do you want to come swimming with some sharks?" I said, "What, you mean like in a cage?" And they're like, no, we swim with the sharks. I'm like, "Oh, you mean small sharks?" They're like, "Great whites, tiger sharks." I'm like, "What do you mean you swim with them?" They're like, "No, here in Hawaii, we understand how to swim with sharks and they're not actually dangerous." So I was swimming much closer than we are
with 5-meter tiger sharks, which is absolutely incredible. Paragliding, had the time of my life. I made some really great friends. But what was amazing is I was able to dip into living like a local, but being a foreigner. And that's what being a digital nomad is all about. It's not about going to another country and living like a tourist, because that's a very expensive way to live, but by being able to live more like a local. So I was meeting the locals. I made lots of friends. I ended up becoming some good friends with a few people who said, we've got an extra car, you can have my car. So I had a car to tour around Hawaii in for the next couple of months, which was fantastic. I had a social network immediately because I was living in a place where everybody was a digital nomad. What was cool is everybody had come from around the world to be in that place. They thought, if I can work anywhere in the world, why don't I live in Hawaii? And for me personally, because it's 180 degrees on the other side of the planet, I had to wake up at early times in the morning in order to have Zoom calls. I seem to remember having a radio interview with Dubai Eye, with Chris McCarty, to tell them the story about the Pacific Row at like 3 in the morning on Zoom. So, you know, it was a bit awkward at times, but a lot of the other people, they were working in, their office jobs were in New York, but they were working from Hawaii. But it was very easy to be able to do that because these days we have so much more flexible living. Not only do you have things like Surf Break, where we had co-living environments, but you have Airbnb and many other options, holiday lets, which make things a lot easier. But then being able to travel is easier. You turn up, you use the same Uber app as you use back home. You can rent a car by the month, the day, the hour, the minute, however you want to do it. And all of these services were not available 10 years ago. It's an opportunity that I thought is available for us to be able to experience the world, that people who have lived on this planet before us have not had that opportunity to be able to do it and live in other places. That is, for me personally, as somebody who wants to explore the world, it's something that is an opportunity that must be taken. Now, the industry around this is very interesting because whilst the technologies had developed before the pandemic really put fuel on the fire in pushing people to adopt this new way of life. And the growth in the market has gone from 20 million digital nomads in 2022 to 50 million in 2025. So in just 3 years, it's a 150% increase, right? So that's almost 50% a year, which is a huge growth, and growth expected to continue. Now, when there is such vast growth in an industry, there are huge opportunities. Opportunities for services, opportunities to capture that market as consumers, and you know, undoubtedly, a lot of companies and businesses are starting to take notice and actually focus on that. But beyond the businesses who are seeing the opportunity to make money and to serve customers, there are also governments now realizing that this is a market in order to attract people. And what's interesting about the behavior of digital nomads compared to the usual tourists is they tend to stay for longer and live a bit more like a local. So rather than short journeys to come for 2 weeks and go, they tend to stay for 2 months, 3 months as such before they move on, which then means that the peaks and troughs of tourism is less extreme, because whilst we still have the peaks during the holiday periods, the troughs don't go as low because we have the digital nomads starting to fill those longer periods of time. And that's very good for businesses because businesses want predictability. They want people to be consistent so they can have more consistent business rather than the highs and lows of tourism, which is very difficult to
to manage and to track. Now, the UAE has been proactive in bringing in digital nomads. We've got a digital nomad visa. They saw the opportunity to bring people here and starting to make things easier. But this is now becoming very competitive. Over 70 governments have now offered similar types of visas because they're realizing the potential to bring in this segment of tourism. So where's it going? Well, the growth is expected to continue. I mentioned that we're at 50 million already. The growth is expected to slow, but still continue to grow to 60 million. I personally can foresee it growing a little bit faster, in my opinion. The market as a whole and the services that are created through this market are expected to reach 100 million, which is a big growth. So the UAE is now ranked number 2 in this market. But we know how it works here. We don't like being number 2. I'm pretty sure we're going to continue to push that and become number 1 in the world. But there's going to be huge competition to attract digital nomads, people who are willing to live in a country and experience it and continue to work globally as the technologies and the services become more and more available in order to do that. So it is an opportunity for us at a government level to attract people here. It's an opportunity at a business level to serve those customers at a technology level, to be able to create applications and services that have allowed this market to emerge as it is now and will continue to grow in the future. Thank you very much. That is my story and a little bit about remote workers and digital nomads. Thank you. كل الشكر والتقدير للسيد باريس نورس على قصته ومشاركته لنا هذه القصص الملهمة والجميلة. أما الآن حضورنا الكريم، فإن السياحة المجتمعية لم تعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبحت جسراً للتواصل الإنساني ووسيلة لتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في رسم ملامح التجربة السياحية، والحفاظ أيضاً على تراثها وعلى ثقافتها وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المشتركة. والآن مع جلسة حوارية تحمل عنوان إشراك السكان المحليين، التعاون من أجل سياحة مجتمعية. ويشارك في هذه الجلسة واحد من أبرز النجوم في مجال الإعلام، وهو من المتحدثين المميزين بالتأكيد في منطقة الخليج. أرحب بالسيد علي آل سلوم، وهو مستشار سياحي ثقافي والرئيس التنفيذي لمجموعة مايسترو. نرحب به سويا. نرحب فيكم جميعا. طبعا نتشرف بإدارة هذه الجلسة مع الإعلامي المميز علي آل سلوم. حياك الله، سعيدين بوجودك معنا اليوم. أنا أسعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكورين على الحضور والدعوة الكريمة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ونقدم إن شاء الله الفائدة المرجوة إن شاء الله بإذن الله تعالى. اليوم علي يعني السياحة الثقافية والسياحة المجتمعية بالتأكيد ما في شخص أفضل من أن نسأله عن هذا المجال. كثرك أخوي علي، وتجربتك الواسعة على مدى السنين في هذا المجال، وبالتأكيد يعني إنجازات كبيرة ورحلات كثيرة قمت بها والكل تابعك فيها. ولكن خلنا نعرفها في البداية. يوم نقول إشراك السكان المحليين في السياحة، شو لهم علاقة في السياحة؟ كيف ممكن للسكان المحليين يكون لهم دور في السياحة؟ شكرا جزيلا أخوي عبد الله، بارك الله فيك.
طبعا بداية كلمة السياحة والفكرة منها هي لا تستطيع أن ما في شيء يقدر يعني يعوضها من ناحية أن كيف تقدمها، سوى أن يكون هناك قصة، سوى أن يكون هناك تجربة. هذه القصة وهذه التجربة تحتاج إلى من ينقلها لك بمشاعر، بإحساس، بقصة معينة يسردها لك. وبذلك لابد أن يكون في إخواننا من أبناء آدم وحواء موجودين في بقاع الأرض ينشرون تلك القصة لك. لكن اللخبطة تصير وين؟ لما الشخص ينظر إلى السياحة هو أنها قائمة على أنك أنت تذهب للترفيه عن نفسك لممارسة أمر معين. يعني شخص يسافر يصير مثلا جيتسكي ولا شيء، خلاص هو الآن كان في سياحية عطلة للترفيه عن النفس. ولكن في واقع السياحة اللي يشتركون فيها السكان المحليين هي أن تكون هناك ديمومة اقتصادية، تعزيز إلى الهوية، سرد القصة بشكل جميل. في كثير من البلدان حول العالم استطاعت أنها تحافظ على قصة معينة وأسطورة معينة في ثقافتها وتراثها بسبب أنها كانت جزء في السياحة المجتمعية اللي موجودة عندهم. فهذا أول شيء، هو أن السياحة المجتمعية تحتاج إلى وجود الإنسان أو السكان المحليين اللي يحافظون على هذا التراث. النقطة الثانية هي تتعلق بالأمور الاقتصادية. بما أننا نتكلم عن السياحة فهو أيضا راح يعني يجني مالا، وبذلك تحتاج إلى هذه الديمومة الاقتصادية. فكان هناك بعض التحديات في بعض الدول حول العالم أنها لا تستطيع على سبيل المثال أنها تفهم هذا الكونسبت، يعني هاي الفكرة أن أنا كيف أقدر أخلي شخص عندي. فلا بد أن يكون في بعض المحاور واللي يمكن البعض يعني لا يجدها صحيحة، أو ممكن خلينا نقول ممكن يعني يقول لك لا أنا أختلف معك في هاي النقطة. هو أن لابد أن يكون هناك تحدي، لابد أن يكون في ألم. عدم وجود الألم، عدم وجود، ما بقول الفقر، لكن إذا ما كان في ألم حقيقي إنك أنت تشتكي منه اقتصاديا، إذا ما عندك موارد معدنية، ما عندك أي شيء تستطيع أنك أنت تبيعه، لكن عندك ثقافة ثرية جدا وغنية جدا. من هنا أيضا يندرج موضوع السكان المحليين. لما نسافر حول العالم أكثر من 177 وجهة حول العالم، أكثر من 87 قبيلة حول العالم. يعني هل كيف يعني كيف ممكن كنت أنا أنقل هذه الصورة للمشاهد إذا لم يكن الشخص اللي عايش في ذلك المكان هو اللي عايش التفاصيل هذه؟ وبذلك هو وجود السكان المحليين أمر رئيسي في السياحة المجتمعية. بالتأكيد أخوي علي. فأخوي علي اليوم يعني السكان المحليين هم اللي يتركون الهوية والأصالة والطابع الثقافي لكل بلد نشوفه. فهذا يعني يترجم لنا اليوم النتيجة والهدف أن اليوم لا يكفينا فقط وجهات سياحية، لا يكفينا فقط أفضل الأماكن الحديثة اللي تجذب السكان، بل يجب أن مع هذه الأماكن نترك طابعنا وطابع ثقافتنا. فهذا اللي بسألك عنه أخوي علي اليوم، الهوية والأصالة وثقافة الدولة كيف يمكن نتركها في وجهاتنا، وشو التحديات اللي تمر امام يعني ربما الاماكن السياحيه اللي عندنا، هل هي تفتقر الثقافه والهويه؟ لا طبعا بلادنا تبارك الرحمن ثريه جدا وغنيه جدا، ولكن يبقى السؤال الحقيقي هو يعني كم شخص يريد ان يدخل في هذا المجال؟ كم مرشد سياحي تحتاج ان يكون موجود في مكان معين؟ احنا نواجه تحديات بطبيعه الحال. يعني هناك مثلا مثلا أنا أذكر سمعنا عن بعض الأمثلة عن أو في بعض السيشنات هناك عن موضوع العسل، مهرجان العسل عندنا، وعندنا مهرجان كذا، ولكن كلها عبارة عن محاولات أنا أعتبرها تحت خانة معينة، هو مهرجان والناس تأتي وانتهى الموضوع. ولكن ماذا عن اللي يشتغل في العسل نفسه؟ يعني في عالم العسل على سبيل المثال هناك كلمة اسمها المحتشم، وفقط من هم من أهل الشمالية على سبيل المثال بيفهمون شو معنات المحتشم أو من يمارس هذه المهنة. فلو أنا عندي أجانب الآن ويجي مثلا معاي، هل الشخص هذا نفسه اللي يشتغل في العسل يعرف أنه يستطيع أن يسوي برنامج فقط عن كلمة واحدة اسمها المحتشم؟ كيف تصنعها؟
بكل بساطة أجيب هذا الشخص وأقول له شوف يوم بيونك الأجانب هني نحن طبعا بنسوق لهم البرنامج على أن هذه عبارة عن رحلة لتتعلم عن بعض من القيم والمبادئ والأمور التي تتعلق بثقافتنا الإماراتية من خلال عنصرين أو 3 عناصر: جبل، مغارة فيه، عسل ونحل. تعال أقول لك هاي القصة. فهذا الشخص يحتاج إلى التدريب. فردا على موضوع التحديات، نحن بحاجة أن نفهم تماما أن كيف نقدر نوصل إلى الفرد اللي عندنا في البلاد أو في المنطقة كيف يستطيع أن يجني مالا من وراء ذلك. يعني أنا اليوم أغلب الأشياء اللي سويتها طوال 20 سنة التي مضت، كتبي اللي أقدمها للأجانب وغيرها، أنا قاعد أسرد قصة. من 20 سنة ألبس اللون البني هذا، طبعا مو بنفس الكندورة، بس يعني لأني أحافظ على هويتي، أحافظ على البراند مالي. فهذا الشيء عندما يصل إلى كل فرد ويستشعر الجمال فيه ويستشعر الفائدة فيه، بيبدأ يفكر بالسياحة أنها ليست أقل قدرا من بعض الوظائف الأخرى، أو أن هي ليست أمر يعني بسيط جدا وما له قيمة في المجتمع. لأن نكون واقعيين، فكرة أن تكون مرشد سياحي هو ليس ذلك الشخص الذي يعمل تحت المكيف وموجود داخل صالة معينة ويقول لهم كان في تاريخنا كذا وكذا. لا، هذا موظف يشتغل هناك وانتهى الموضوع. لكن المرشد السياحي الثقافي أو البيئي هو الذي يخرج إلى الخارج، يأتي بالسياح، يأخذهم إلى من باص، يأخذهم إلى المواقع، يأخذهم إلى المناطق ويشرح هذه القصة لهم بطريقة معينة تخلق له هذا النوع من المتابعة. ومن بعد ذلك هو ممكن يصنع شيء كبير. طبعا أنا ما أتكلم فقط عن المرشد السياحي، أنا أتكلم عن من يعمل في تلك الصنعة نفسها. يعني فالقصص كثيرة، وتراثنا وثقافتنا اللي يخلينا اليوم نحن أن نتميز فكرة بسيطة جدا. بلادنا تبارك الرحمن اللهم لك الحمد، بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الرشيدة في جميع الإمارات تحرص تماما على أن يكون هناك نوع من الرفاهية. فإذا أنت عندك اليوم السياحة الرفاهية موجودة هذه عندك في الدولة. مهما حاولت أنك أنت تبص، إحنا لدرجة عندنا يسوي لك مخيم في الصحراء ويصور لك إياه على أنه هو 5 ستار، رغم أن هي الآية تماما المفروض تكون العكس، ولكن لأن نحن مرحبانيين ونبغى نقدم الأفضل للآخرين وغيره. فهذه إحدى الأمور. النقطة الثانية هو أن أنت لما تقوم بتقديم هذه القصة في أي مكان، يعني إذا يعني عندنا موضوع الترفيه، أنت تستشعر لا إراديا أنك كأنه ما عندك شيء. ليش؟ لأنك أنت عايش الشيء، فأنت لا تعلم أن من العباء ومن الكندورة ومن الطربوش ومن تسوي منها أنت برنامج كامل. تستطيع، بس ممكن ما وصلت انك هاي المعلومه. النقطه الثالثه اللي يشتكي منها اغلب العالم في بقاع العالم، انه ما في بنيه تحتيه قويه. ولذلك احنا عندنا العكس، احنا عندنا بنيه تحتيه قويه جدا، تستطيع ان تذهب الى اي مكان في الربع الخالي وامورك طيبه، يعني عادي GPS ولا غيره لو انت كنت فعلا يعني بعيد، او تذهب الى بعض الجبال اللي موجوده في خورفكان او في جلبه وغيره، وتستطيع ان تستمتع والامور جدا طيبه، يعني ما عليك اي خوف. فاذا اليوم نحن شو اللي ياسين نقدمه؟ يعني رساله السياحه الحقيقيه. انتم سالوا انفسكم الان، نحن لما نستضيف اي شخص من الخارج ما الذي تحرص على أنك أنت تقدمه له؟ توديه إلى أفخم الأماكن، تأكل أفضل الأكل، تشرب ألذ ما لذ وطاب. هل تقول في خاطرك تعال براويك نحن كيف نسوي المكبوس وكيف نسوي الهريس؟ ربما البعض يسوي كذا، حد يقول والله أنا بوديكم منسية سوق العرصة هنا في الشارجة نشوف كيف هذا. لكن عندما تذهب إلى ذلك المكان اسأل نفسك سؤال: هل أنت حريص على أنك تذهب إلى هذه الأماكن؟ يعني مشكلة الناس اللي يعيشون في نفس المجتمع اللي يعيشون فيه، هم أغلب الظن هم لا يستطيعوا أن يكونوا أفضل من يتحدث عن هذا المكان. تخيل؟ ليش؟ لأنه هو أساساً ما يروح إلى هاي السوق، وهو أصلاً ما يروح إلى ذاك السوق التراثي، وهو ما يروح أصلاً ذاك المتحف. كثير من الناس اللي نعرفهم ما راحوا حتى المتاحف اللي عندنا في الدولة، ما يعرف المتحف هذا شو يقدم. فلذلك هي اللي خلينا نقول اللي يفوز فيه هي المجتمعات البسيطة جداً في بعض بلدان العالم، وممكن نذكر أمثلة لاحقاً، أن تجد أن عشان توصل إلى القبيلة الفلانية اسمها تولوبانوس موجودة في كوستاريكا أو في منها كان موجود ما بين أطراف أمريكا الوسطى، فعندما تريد أن تذهب لهم أنت عليك أنك تأخذ 4 طائرات 3 طائرات، ثم أنك أنت تذهب بسيارتك مسافة طويلة عشان تصل، عشان تلتقي ب7 منهم، هم المتبقين منهم الآن 250 شخص. فعندما تصل عندهم تجد أن أشكالهم كلها متشابهة، كأن الأب والأم واحدة وكلهم يشبهون بعض من السكان الأصليين. لكن عندما تصل تجد حياة،
الماي من وين يجيبونه، كيف عايشين. فتقول لهم انتم منو اللي يساعدكم، ليش عايشين هني؟ والله هذه ارضنا وعندنا شويه تحديات مع بعض الجهات الحكوميه، ما قاعدين يوفرون لنا البنيه التحتيه. صدق او لا تصدق، بمجرد ما بنوا اول طريق سلس يوصلك الى قبيله التولوبانوس اندثرت القبيله. ليش؟ اندثرت لان اصبح الجميع يذهب، فاصبح الجميع بشكل مختلف بلبس مختلف. لم يعد الان اي منبر اوفيشالي، وهذا جزء من دراستي ومن عملي في الانثروبولوجي وغيره، ان ما عاد في الان فرد واحد يقول لك انا كومبليتلي الان من التولوبانوس، لان تدفق السياح الكثير أيضا أمر آخر في تحدي. يعني أنت اليوم ستحافظ على شيء معين، بس عليك أن تعي تماما ترى تدفق السياح الكثير هذا قد يشوه هذا الأمر. ولذلك نحن لا نتأثر كثيرا فيه. لماذا؟ لأن نحن أصلا عندنا المتاحف الجميلة التي هي موجودة في عقر المدينة المتحضرة والمدنية، ولكن هي تقدم لك بصمة من الثقافة وتقدم لك بصمة عن التراث. هي ما تقول لك أنت روح لغاية التراث، لأن الآن أصبح محدود. أغلب تراثنا وثقافتنا وحياتنا اللي نعتبرها تراثية هي موجودة متأصلة فينا. هي لم نعد نحن نسكن في بيوت العريش ولا بيوت الشعر وغيرها، فهي موجودة بداخلنا. فعندما نريد أن نقدمها للآخر فعلينا أن نعيد صياغة العيش، حتى لكن راح يكون مجرد شيء مؤقت بس عشان نقدمه لهم. والسائح في العالم أو الممارس إلى السفر يعي تماما هذا الأمر، يعلم أين يجد هؤلاء. لذلك بالنسبة للأجنبي، وأنا صار لي في هذا المجال فترة طويلة، عشقه هو فقط أن توصله إلى مكان فيه صحراء، وإذا شاف خيمة هو يعيش فيلم أن في واحد بدوي وعايش هناك وعنده بروحه، وما يعرف أن هذاك عنده الحين آيفون وعنده سامسونج في جيبه، وترى يعني عادي الأمور طيبة جدا. فنحن الآن علينا أن نوازن كيف نقدم هذه التجربة إلى الآخرين. بالتأكيد. فأحيانا يعني مثل ما ذكرت اليوم أخوي علي، أحيانا التطور أو ربما التدفق السياحي الزائد يعطيك تحدي، وهذا التحدي يخلي عليك أصعب أنك تحافظ على إرث وثقافة هذا المكان أو هذه المنطقة. اليوم أخوي علي يعني ربما سؤال من تجربتك، أنت ذكرت لي أن اليوم معظم رحلاتنا السياحية تكون رحلات ترفيهية، بس اليوم هل هناك يعني خطأ في الطريقة التي نذهب فيها إلى رحلات سياحية؟ نروح لرحلات سياحية ونتجاهل تماما ثقافة هذا البلد، عاداته وتقاليده، أكله الحقيقي. بدل ما أسافر وأروح إلى مطاعم عالمية، هل نحن يغيب عنا هالشيء تماما؟ سؤال جيد. بعطيك مثال. أنا الحين جالس أصور الموسم الجديد برامج دروب، وعشت تجربة عشتها يعني بتفاصيلها، أن كيف كان هناك خطأ ويعتبر أخلاقي بالنسبة إلى المسافر، كيف يستطيع أن يتدارك إذا استطاع. يعني أولا في يعني أعطيك مثال. المثال الأول، هناك نوع من أنواع القهوة يسمى باللواك كوفي. واللواك كوفي هو وانتم بكرامة هو يأتي من روث أحد الحيوانات التي تعيش في الغابات الماطرة في شرق آسيا. والقصة باختصار شديد أن أشجار القهوة تكون طبعا موجودة في البلانتيشن، المزارع، فيأتي هذا الحيوان يأكل القهوة اللي هي الثمرة الحمراء اللي يسمونها التشيريز، يعني مثل الكرز، فيبتلعها. فعندما يبتلعها تدخل في الجهاز الهضمي ماله، فتبدأ عملية أكسدة خاصة بسحب كل الكافيين من هذا. أنا كأني حركت الحلقة بس المهم يعني، فإن يقوم بأكسدتها بطريقة معينة، ثم تكرمون فضلات، فيتم تجميع هذه الفضلات، وهو الآن أحد أغلى أنواع القهوة في العالم. تمام. يتم طبعا تنشيفه وتنظيفه وإلى آخره، ثم يقدم إلى السوق. هناك مسافرين أو سياح يصلون إلى ذلك المكان، فيكتشف أن يجيك واحد يقول لك مثلا الحيوان موجود عندنا تبغى تشوفه. طيب السؤال الأول، هو وايلد أنيمال؟ هل هو حيوان بري؟ نعم. فكيف هو موجود في الكابتيفيتي؟ يعني هو كيف موجود عندك في هذا المكان؟ إلا أنك عليك تقول أنك والله أنت شفته مسكين مجروح وأنت وغيره. فهو يأكد عليك يقول لك من الغابة موجود تبغى تشوفه، وتذهب على الأونلاين فتجد أن هناك برامج عديدة للتسويق إلى هذا المكان. تزور المكان، يراويك الحيوان، تتصور معه، ثم تذهب فتأخذ القهوة فتعبر فتقول أنا تصورت معه ومستانس. ولكن
نفس اللي يربون بعض الحيوانات المفترسة والناس تصفق لهم. طيب تعال خلني أشوف ثم النمر على سبيل المثال، هل في ناب؟ ما في ناب. هل في مخالب؟ ما في مخالب. أنت اقتلعت كل هذا وتجعل من هذا برنامج سياحي. بالنسبة لي كإنسان يعني وايد حساس لهالمواضيع، طبعا أنا أرفض، لأن رفضي لهذا الموضوع أنا لن أساهم في نجاح هذا البرنامج بالنسبة له. أنا ممكن أشتري منه القهوة لكني ما أروح أتصور مع الحيوان. إحنا نحاول أن نحمي، فهذا التوازن موجود على فكرة يمكن عندنا كثيرا، لأن نحن نشأنا وكبرنا على قصص أبونا زايد رحمة الله عليه، كيف أنه يعني أوقف الصيد الجائر وكيفية الحفاظ على البيئة والحفاظ على الثروة السمكية وغيرها. في هذا شيء متأصل عندنا، ولكن ساعات الواحد يشل اللي هو مستانس ويبغى يتصور. فهذا المثال أتذكره تماما لأني رفضت. فقال لي الشخص، قال لي ليش ترى موجودة هناك؟ قلت له أنت بس عطني قصة أفضل وأنا يعني أقدر، أنا ما عندي مشكلة ممكن أروح أصورك. قال أصلا هذا اللي موجود عندنا هو اصلا يعني كان مصاب وفي عنده جروح وغيره. قلت انا ما بتصور معه، بس الشباب موجودين عندي ممكن يلتقطون بعض الصور، حاطينها شيء في يعني في كيج كبير، لكني مو بني اروح اتصور معه. هذه احدى الاخطاء اللي ممكن نقع فيها. النقطه الثانيه هو عدم احيانا ممكن الشخص ما يعرف، يعني الاجنبي خاصه، وانا اعلم ان هذا الكلام مترجم يعني، بس يعني هذه كلمه للاجانب. يعني احنا ترى ما عندنا شيء اسمه دوم باشنج، احنا ما عندنا شيء اسمه تقطع شو يسمونه تقطيع التلال او الند يعني عندنا في البر وتخرب البيئه. يعني ما هذه مش فلسفه عندنا. فتجد ان الاجنبي برا يقول لك I came to your country, it was really amazing, I did the doom bashing, it was really awesome and I've never done doom bashing in my life. وانا عمري ما سويت اصلا دوم باشنج في حياتي. فهذا مو بهذا تراثنا فقط، وبعض الممارسات اللي ممكن تكون في بعض المخيمات وغيرها. لكن الواحد إذا ترك الشيء طبيعي راح يأتي شيء بداله. فنحن بحاجة أن أتمنى من قلبي، وهاي دعوة إلى كل المسؤولين والإدارات المسؤولة في السياحة وغيرها، احنا إلى اليوم ما عندنا مثلا برنامج موحد كامل في كل الدولة عن ما هي المعايير الحقيقية اللي لازم تكون في المخيم الصحراوي للسياح وحتى للإماراتي. بيقول لك لا نحن حاطين شروط، لكن ما في نحتاج إلى المتابعة الدائمة حتى نتأكد أن ترى بعض الممارسات اللي تكون موجودة هي لا تمثلنا. كيف نستطيع أن نعززها من خلال بعض البرامج اللي نشوفها أيضا عند البعض وليس الجميع. هذه كانت إحدى الأمنيات اللي عندي ولا زلت يعني أتمنى أنها تتحقق. التحديات الأخرى قد تكون من ناحية بشكل عام أن هل نحن نعرف نفرق ما بين دولة ودولة؟ بمعنى أنا الآن لما أروح شرق آسيا هل تستطيع أنك أنت تعرف ما الفرق ما بين الجزر اللي يعني موجودة في المحيط الهادي والجزر اللي موجودة في بحر الفلبين واليابان وكوريا؟ البعض قد يراهم كلهم نفس الشيء، لكن هذا غير صحيح. هناك أعراق مختلفة موجودة في منطقة أخرى لو أنت اطلعت عليها بشكل. أعطيك مثال بسيط، اللي يروح المغرب أو اللي يروح الجزائر أو اللي يروح تونس على سبيل المثال، يعني ترى يعني هي ليست فقط لأن نحن يعني نقول أن نحن أمة عربية ففقط هناك عرب، هناك أيضا أمازيغ، وكثير من المسميات اللي موجودة في أفريقيا الشمالية هي مسميات إلى تاريخ أمازيغي قديم، وهذا شيء جميل ومتأصل. فنحن هل نعطي نفسنا الوقت الكافي للبحث؟ علينا أن نبحث قبل ما نروح المكان حتى ما نخطئ ببعض الأخطاء اللي ممكن البعض يقع فيها. بالتأكيد مثل ما ذكرت أخوي علي، يعني والدليل على ذلك أن اليوم العديد من الوجهات اللي ممكن يزورها الإنسان، ولكن كل اللي يعرف فيها يعرف أشهر شارع وأشهر مكان، ولكن البحث والاطلاع والقراءة بيعلمنا الكثير من الأشياء وبنستكشف عوالم يعني ربما ما كنا نعرفها، مثل ما يعني دروب أكيد شفناه معاك وشفنا مع الكثير من الأشياء اللي ما كنا نعرفها. لو بتختم بكلمة شو بتكون الكلمة أخوي علي؟ جزاكم الله خير، مشكورين. كنت في تجربتي الأخيرة قبل فترة، أنا بعدني شوي ميهود من هاي السفرة، لكن كنت في بلد اسمه تيمور الشرقية، وحظيت بشرف لقاء رئيس جمهوريتهم، أخذني في جولة خاصة معه، التقينا بالصدفة، لم يكن الأمر يعني منظم له. كنت في منطقة اسمها ماوبيسي ما بين جبال بعيدة جدا، أكثر من 2400 متر ويعني قدم، وشيء يعني متعب جدا لأن كنا بعيد عن سطح البحر. المهم وأنا هناك تعمقت أكثر في إحدى الأودية اللي موجودة عندهم، فاستوقفني منظر أحب أن أشارككم إياه.
وانا جالس اطلع، طبعا احنا طالعين بسياره واشوف 3 بنات صغيرات في السن، اعتقد اعمارهم 18 19 طالبات مدرسه. طبعا تيمور الشرقيه هي طالعه، هي اجدد بلد حاليا في العالم، بلد صغير جدا في العمر، تو طالع من ازمه حرب قويه جدا وعاش صعوبه كبيره، فانك تستطيع ان تدخل هذا البلد يعني وانك تكتشفه وتقدمه ايضا الى الجمهور، هذا شيء طيب الحمد لله. لكن طبعا عندهم صعوبة لأن هي البلد كانت تحت البرتغاليين، تحت السيطرة البرتغالية والإندونيسية، ولكن لغتهم هي برتغالية ولغة يسمونها التتم. عموما البنات وقفونا تقريبا يعني البلد كله من وصلنا حتى أن غادرنا لم يعبس شخص واحد بوجهه، الكل كان يبتسم والكل كان سعيد بأنه يشوف شخص غريب. أنا بالنسبة لهم يعني صيني أو أمريكي، كل ما يشوفون يقول لي أمريكان تشاينا، يعني حتى ما يعرفون أن العرب أو أن من المنطقة هذه. فقالوا لي 3 بنات، قالوا لي أنت تتكلم الإنجليزي؟ قلت لهم نعم I speak English. قالوا لي نحن عندنا برنامج هنا، شوف الآن هذا المكان اللي يعني بعيد جدا بعيد، لكن عندهم الفكرة متأصلة موجودة اوتوماتيكلي. كيف موضوع اشراك السكان المحليين او اشراك البرامج السياحه المجتمعيه، ان اول ما شافوني قالوا تعال نحن عندنا مزرعه خس. طيب قال ازرع خسه، حاضر زرعنا الخسه. قالت الان انت ساهمت لنا عشان نحن ناكل، الحين نباك ايضا تقدم لنا شيء. قلت لهم شو؟ قالوا 10 دقائق ربع ساعه تدخل هذا الكلاس روم، عندهم غرفه بسيطه جدا، علمنا ما تستطيع من اللغة الإنجليزية. فألتفت إلى الأعلى فأرى we invite all tourists، أي أحد يريد يزورنا بس ازرع خسة وعلمنا كلمة بالإنجليزي. فقعدت أنا أطالع هذا الشيء ووجدت البنات مش طبيعي، يعني مش طبيعي التقدير اللي أعطوني إياه، عشان بس قعدت وياهم قلت لهم يلا let's start. فأتكلم مع الأولى وأتكلم مع الثانية وأتكلم مع الثالثة. قلت لهم هذا برنامج منو؟ قالوا نوبدي، احنا بروحنا يمعنا. عندنا طالبة راحت عاصمتهم ديلي اسمها ودرست، فعندما تعلمت رجعت، وين الأستاذة وين المدرسة؟ هذه اوه ماري، هاي يت ماري، هاي هاو ار يو؟ قلت وات ار يو دوينج؟ قالت لي أنا كنت من المحظوظات. ماذا تقصدين أنت من المحظوظات؟ أنا من المحظوظات التي استطاعت أنها تذهب خارج هذه المنطقة، والعاصمة تبعد 4 ساعات 5 ساعات منهم فقط، وهي لم ترى العاصمة، البقية ما شافوا العاصمة. فهي أتت بهذه الفكرة. فأنا الآن يعني أقدم هذه الرسالة للجميع، هو أن كل ما طريت هذا أنا زين هو عشان نقدر نشوف ان كيف الذكاء الاصطناعي يوم من الايام قد يساعد في هذا. على سبيل المثال هو ان هذه المعلومات التي يقوم بها الشخص الذي يسافر ويكتشف هو ان يسردها في مكان قد تدخل في عالم الذكاء الاصطناعي، ولكن كل هذا لا يسوى شيء اذا انت بنفسك ما سافرت وتعنيت ووصلت ورحت وشفت. لا ذكاء اصطناعي ولا غيره بيعرف هذه الاشياء. هذه الديتيلز، وهذا الفرق ما بين السفر الحقيقي، الشخص الذي يستطيع أن يضع رسالة وهدف هدفه من السياحة، هدفه من الزيارة، هدفه من الاستكشاف، لابد أن يكون موجود. لأن اليوم نحن ممكن نقدم هذا الشيء للآخرين، قد يكون في أجيال قادمة هناك من سيأتي لكي يستمع قصتنا للأجيال القادمة من الدولة، فلا بد أن يكون الجيل عارف كيف أيضا أن يقدم ثقافته وتراثه للآخرين، أو يعني بعض المبادرات الجميلة للزوار. وجزاكم الله خير. كل الشكر أخوي علي على هذه القصة وعلى وجودك معنا، ودائما ما نسمع منك كل ما هو شيق وجميل ومميز. وشكرا حضورنا الكريم، ونحيي سيد علي آل سليم. حضورنا الكريم، من بعد سماع هذه الجلسة، أما الآن ففي ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية أصبح من الضروري التمييز بين الجهود الحقيقية للحفاظ على البيئة وبين ما يعرف بالتضليل البيئي. من خلال هذه الجلسة حضورنا
سنناقش كيف يمكن لقطاع السياحة أن يتبنى ممارسات مسؤولة وصادقة تعزز من حماية البيئة من خلال السياحة مع عرض تجارب ناجحة ودولية في هذا المجال. من هنا ننتقل إلى آخر جلساتنا الحوارية هذا اليوم، والتي ستأتي تحت عنوان السفر المستدام، التفضيل البيئي، والتي سيشارك فيها كل من السيد تيمور الجاز نائب الرئيس الإقليمي في دبي والإمارات الشمالية لفنادق ومنتجعات روتانا، والسيد باريس نوريس صانع محتوى ومقدم، والدكتورة سينيتا كورلز ساثيلتو أستاذ مساعد في جامعة الإمارات، ومدير الحوار السيد بيوتر كوزيبا رئيس قسم الشرق الأوسط في مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال CFTE. نحييهم إلى المنصة. Hello, and welcome to this panel on sustainable travel beyond greenwashing. First of all, thank you very much for sticking with us and making it into the afternoon. I think we can make this incredibly practical, incredibly engaging, and this is a very important topic to speak about, a very important topic in the UAE. With this panel, we're going to be diving much deeper into sustainable travel and beyond greenwashing. So importantly, looking at ways to avoid, mitigate, and really move past greenwashing into true sustainability. My name is Piotr Kajepa, and I'm the head of the Center for Finance, Technology, and Entrepreneurship in the Middle East. I'm delighted to have some incredible panelists joining me this afternoon with some really diverse perspectives. So joining us, we have Timur Ayaz, we have Cynthia Kuza Salto, sorry, apologies for, and Paris Norris. We can start with a very brief introduction of each of yourselves. Perhaps Cynthia, starting with you. Yes, sure. My name is Cynthia Kulsa Sachiloto. I'm an assistant professor at UE University. I teach entrepreneurship and innovation, also sustainability for MBAs. I'm also a steering committee of the Climate Governance UE. Is a WEF initiative that teach or help board members internalizing more sustainability issues in their companies. Thank you. Cynthia. Timur. Hi, this is Timur Ilgaz. I am the Vice President of Rotana Hotels for Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, and Al Quain. First of all, I would like to thank Sharjah International Tourism Forum for inviting me for this very important panel, and thank you very much. Thank you very much. Paris? I'm Paris Norris, and I'm an adventure travel TV host. I also run my production company, Blazing Sand Studios, which produces our travel shows, and a member of the United Nations Tourism. Thank you so much. And Paris, starting from you, and then Timur, I'd love to hear from you on this as well. But we hear so much about sustainable tourism. I'd love to hear more what it means in real terms. So beyond planting trees, but beyond eco labels, what does sustainable travel, sustainable tourism really mean? Yeah, so it's really right down to the promotion of the activities, and to get people who are interested in experiential activities and being part of nature and the outdoors, and promoting not just projects that they can be involved in and take part in, but also connecting the right people with their interests with the types of sustainable activities that are available to people. So, you know, around the world we have conservation projects
taking place here in the UAE. We've got a lot of turtle conservation projects. You mentioned about tree planting. We've got a big mangrove tree plantation project going on. But what has then merged with it is companies that have said, okay, well, in order for people to get involved with that, let's also set up, you know, kayaking for them to get involved. We can do little projects. We can even connect with corporates so that they can do their training days and get involved in these things, which then allows the economy behind it to create some money, which can then support these eco initiatives. So it's really about bringing a bit of extra attention to eco projects and using that economy of tourism to help fuel it, to ensure that the sustainability continues. You kind of described a flywheel of sustainable tourism, sustainable travel, which I really love. And Timur, yeah, what's your perspective? Yes. Now, of course, I will approach from a hotelier's perspective. Sustainability today is being taught in the schools from primary age, and we cannot use anymore, like a decade ago, only for green labels on plastic bottles, or planting a couple of trees once a year. So sustainability has much more meaning. We are living in a planet that we owe a lot. So for me, the sustainable travel starts from transportation, accommodation, to the restaurant, from all elements, starting from using LED lamps, not using the waste energy, and waste food. Thank you so much. Thank you. Yeah, I'd also love the practicality of that answer. Yeah. And Cynthia, if you could build on that, so also mention what sustainability looks like to you today and moving forward, but particularly how can we go from these fuzzy benchmarks to really measuring targets, measuring performance when it comes to sustainability? Yeah. I think this is an issue in the industry that we have this buzzword sustainability going around, and we have all these initiatives, and probably you have a lot of vendors coming to you with initiatives and so on, and we don't know what to do. And I think one way that the industry is trying to, in more general, not only the industry in the hospitality, but is creating frameworks. And there is one framework in particular, which is the sustainability accounting standards that some of you might have used for your sustainability reporting. And it helps to know what is material for each sector. They analyze 77 sectors. And there is one sector there that is about hotels. And if you go there, you will have, like, out of maybe 50 elements, 50 materials, what they call, they will select about 4 or 5. And those are one very typical one that you already mentioned, Timur, energy. Energy is responsible for more than 75% of the greenhouse emissions. So we will never skip talking about energy management. Water management for the Middle East in particular, we only have about 1% of potable water in this region. So we really need to preserve that. Biodiversity for hotels is very important. Working with the community. And also from a financial perspective, getting ready, getting your future-proof somehow in your business. So really understanding how your revenues will go, how your costs will go, and taking decisions that sometimes is very difficult in the short term, but taking those decisions to be able to be more competitive in the future. Okay, and measuring against those standards. Timur, and Paris, actually. So now this is the customers, the consumer perspective, but are customers really interested in sustainable travel, or is it a small niche? And here, Timur, you're super ready. No, let's hear it. All right. Customers are not, sorry, this is not niche anymore for the customers. They are expecting you to be sustainable from heart. From a study of Booking.com, you know, the famous booking site, reservation channel, 83% of the
bookers are looking for a sustainable hotel, and 76% of them are insisting on staying in a sustainable hotel. We see from our experiences that we are being questioned by the customers of our mainly meeting and corporate customers asking for sustainability experiences. What we are doing, how we are living the talks. Are we really incorporating, looking at our results, carbon footprints, etc., if we are experiencing it or not? Mainly, we gain hearts of the customers through sustainability in these days. Okay. That's super interesting in Paris. I suppose you're going to echo that from your personal experiences, but yeah, I'd love to hear some of your stories about sustainability and the desire for it. So customers, your own experiences, yeah, would love to hear about that. There's certainly a spectrum from those that don't care to those that will only go on holiday and will specifically target destinations where they can get involved in ecotourism. So there's a spectrum, but the big bulk of it in the middle is people who will care as long as it's easy. And therefore, it's up to the hotels, the tour operators, to be able to offer that solution and say, by the way, this was created locally with natural products by local businesses, and therefore lowering the carbon footprint. Here it is, and people were like, oh, thank you, I like that. And I would come back because of that, but I wasn't going to go out of my way to find it in the first place. Because, let's be honest, a lot of us are rather lazy. When it comes to the whole topic of climate change and the environment, people care as long as it's convenient. Now, there are those people who are a little bit further on the extreme end who are very interested in eco-destinations, eco-tourism. I gave a talk earlier about my time in Hawaii, and when I spoke with the tourism board in Hawaii before, because I wanted to film there, they said, well, fantastic, Paris, I'm glad that you can give me 22 million views on all these platforms that you're on, but we only have a very limited number of hotel spaces, and because of the local culture, we can't build more hotels. So what we're interested in is attracting exactly the right type of customer, those that are interested in the eco projects that we have and care for the environment and have a high spend power, because we need not floods of tourism. We have that already. We need specific tourism, and there are those. And when I was in Hawaii, I met a lot of people like that, and we joined a lot of projects together. Shark conservation, we did a lot of planting. I forget what it's called, the local thing. It's a bit like a potato that they have that they're crazy about in Hawaii. And it was a lot of fun, and met a lot of people who are interested in that. So there's definitely those people that seek that, and I think that those people are growing in numbers. Timur, did you have a follow-up on that you wanted to comment on, or? As I said, travelers, they are aware of what they are expecting today, 100%. Yeah. Okay. Yeah. Very strong answer and very consistent answer between the two of you. They know what they are expecting from us. Yeah, it's not anymore a marketing tool. I guess that's a really great incentive for sustainability, really the best incentive for sustainability. Yes. And it bridges perfectly into my next question. So, and Timur, I'd love to hear from you first, and Cynthia second when it comes to this question. And I think we can get into it in quite a lot of detail, but how do you see the relationship between sustainability and profitability? So you operate a great number of properties, so are super familiar with this, but yeah, in quite a lot of details, how does that all fit together? Yeah, it sounds scary in the first hand for the investors. However, sustainability and profitability goes hand in hand. When you start operating a sustainable transportation, sustainable hotel, or sustainable
restaurant, you start counting how much you will not waste. So automatically, non-wastage of climatization, non-wastage of electricity, energy, water, and food. In time, this will turn into profit automatically. So sustainability is equal to profitability. Okay, so here that's focused on sustainability, driving efficiency, yes. I guess, and on upsides that it can create. So you spoke about the number of customers that actually filter. Yes, this is, as we talked, a lot of customers are following up on their on your sustainable operation. As much you are successful, as much you will have more followers exactly on social media. How much you are successful. The same thing in the hospitality business. As you are fulfilling your good services as expected, you will have more loyal customers, and this turns into profitability automatically. Thank you so much. And Cynthia, what would be your perspective on the relationship between profitability and sustainable travel? I totally agree with Timur. I do believe that green, and we have studies on that, right? Green efficiency is equal to economic efficiency. So the cost will go down eventually. And also revenues, as we were mentioning before, the customers wanting more and more sustainability will mean more demand, more revenues. So that will mean more profitability. Now, what's the issue? The issue is that for startups, they can start, be born green. But for established businesses, they need to invest a lot to become green. See, if you want to manage your energy, if you want to manage your water properly, you need a lot of investment. So in the short run, that might be costly and might impact your profitability. But in the long run, that's the way, because you become more efficient, you have more customers, you attract more customers, at least the ones that are more interested in sustainability. Okay, so very much in agreement. Yeah. If I can challenge somewhat or do slightly off piece, how would you see the comparison between that in luxury travel and hospitality, just across the board? Because I suppose there is a lot of travel which is not necessarily luxury and would be a big subset. How does that relate? Sorry, this was for me? Yeah, so in the case you mentioned them, really you were both agreed on them being incredibly hand in hand. I think some of the examples that we might be speaking about is still luxury hospitality, luxury travel. Do you think that applies across the board, or is... Yes, of course. Actually, let's say, let's not differentiate through luxury or non-luxury. On each level, it's an education issue. Most of the, as I said, most of the corporate companies, most of the meeting companies, they follow up, tour operators, they follow up on the sustainability projects of the hotels, travel industry, etc. However, it's on each and every level, 3-star, 4-star, 5-star, super deluxe, on each level. Especially on the high luxury, you get more sensitivity on the customer's end. Yeah, I think that's a great message for everyone to take away from the panel today, and your focus operationally, just it being so clear, right? Efficiency is sustainability, focus on efficiency as sustainability comes. It's great for the business, great for the planet as well. Yeah. Great. If I may, I would just mention that although we do see this relationship, and there are studies on that, not particularly for this sector, but across, we have studies that businesses that were sustainable during COVID were much more resilient across different sectors. So we agree on that, but I think the moment that to do all this investment,
is very problematic. I mean, how do you get the funding? How do you get that investment and so on? So it's not that easy, although we are maybe sounding a little bit easy, but it is not. And there is cultural issues as well, right? How much food you put in the table, how much, you know, all that we need to adjust and find solutions for local solutions as well, for how do you manage, how do you use water, how do you use energy, how do you use, how much food you have at the table, and so on. And to go deeper, you mentioned something which is incredibly interesting. So during COVID, businesses that were sustainability focused were more resilient. Can we go deeper into, you know, what you would see as potential causes, or what some of the drivers were, if any come to mind? Yes, I believe one of very important was like locally produced, like being more local, being more connected with the community, because to start, we were blocked, right? So we needed the community. We needed the supply chain from the community. So that built a lot of resilience. And I think it's one learning that we had from COVID, that although we can outsource, we can have like all these value chains very sophisticated all over the world, but you still need to maintain some level internally just to still have that resilience, to still relate to the community, to still be part of the local community. That's a really great connection. So typically, it might take some extra effort to try and source locally, but in a crisis like COVID, where supply chains are incredibly effective, suddenly it becomes a strength. Suddenly, it provides resilience. I wouldn't have necessarily connected the dots on that before this, but yeah, really, really interesting. Paris, to come back to you. So I want to hear all of the stories, all of the examples. There's another one of these tensions, perhaps, between adventure tourism and sustainability, and us, when we go out to a place, you know, some of your trips, some of your adventures, there's also potential for leaving a human footprint. And as more people participate in that travel activity, you know, that becoming greater. So I'd love to hear all of your anecdotes, all of your examples, and just views on this perhaps tension or not between adventure tourism and sustainability and human footprint. Yes, I think one thing that I've noticed as I've explored different adventures, whether it's in the mountains, across the oceans, in Antarctica, is that the more time I've spent in nature and in the wild, in the outback, the more I've cared about the environment. It's a natural process. You spend time there, you start to appreciate it, you realize how lucky we are to have these amazing places that we can go to, and then you realize we've got to look after them. Because unfortunately, tourism has negative repercussions to the environment. And no matter which way you look at it, people, unfortunately, you know, have waste that follows them everywhere. A very good example of this was when I went to Pakistan, to the Karakoram mountain range, to go to K2, which is the second largest mountain in the world. They call it the Savage Mountain. It's probably the most dangerous mountain in the world. The thing about that area of the world is, unlike Nepal, which is quite a well-trodden path for mountain climbers, where there's lots of tea houses and there's a very good system to everything. In the Karakoram mountain range, there's really nothing. It's very, very out in the wild. That's why the mountain's called K2, because back in the days when they used to map things out with hot air balloons, the British National Royal Geographical Society would go up and they would name them, right? That's K1, K2, K3, K4, and then they go C1, C2, you know, and they do it like this. And then they go back down on the ground and they would talk to the local villages and they'd be like, right, what do you call that one? And they'd have a name for it, and then they would make that the name. But K2 was so far in the wild that nobody had a name for it because no one had been up there. So it took 14 days to get there. Now, we went there with Mashrek Bank, which have a project which is still going on right now called Climb to Change, which is a cleanup. And we were there to clean up the mess on the base camps because, you know, now if me, like all the other climbers, we're concerned about the mountain.
We go up there picking up our waste, but it still happens. It's just it's unstoppable. So you do need these kind of projects to, go and sustain it, maintain it, make it a clean and nice place for us to go. And it has to continue because one cleanup is great, but then unfortunately it comes back again. And what happens then is, it's on a glacier. It's called the Baltoro Glacier. It's the biggest in the world, and that melts, and then that goes down and feeds the Indus Valley in the river. Polluted with plastic is a very bad thing for the environment, for the fish, for anything that lives from that water. So it's a very good example of how corporations such as Mashreq have decided to support an initiative to allow this adventure activity to continue for us to all enjoy, but to sustain it so that it's not a negative thing on the environment. And then for Mashreq, it's fantastic because it's great content. It's, look what we're doing to support the environment. A lot of people say, you know what, you asked me the question earlier, are people choosing to go into destinations and projects that have an environmental positive impact? Yes, they are, but we are also choosing the companies that we want to work with by the projects they're supporting and the way that they're supporting the environment. So I think that's a good example of how corporations can create media, can support the environment and the whole adventure community. And the key thing with the whole thing is that adventure tourists are an economy, and conservation projects, the one thing, if you ask them what do you need the most, they need money. So how do we bring them together? And that's really what it's all about. Okay, that's a great story. When I was asked to moderate this panel, I wasn't expecting to hear about a litter picking initiative on K2, which is wild, by the way. But yeah, that's a great story and anecdote. To come back to what we can do within organizations, Cynthia, what would you say of what recommendations, based on all of your experience, what would be your recommendations to leaders, to boards, when it comes to sustainability preparedness, sustainability strategy? How does it move? How does it avoid greenwashing? How does it move far past that? Yeah. So one of the things is move away from, because when we started talking about sustainability, it was mainly PR, marketing teams talking about sustainability. And in a more like CSR, we were talking, right? Now we talk about ESG, because the way that we see that this can happen is to involve, to go to board levels, to leaders really in the business, to incorporate this these strategies. So many, now I believe in the UAE, it's already happening, that associate even compensation with ESG results to really enforce that this is part of the strategy, it's part of the core of the business. Now, what does that mean? That means, related to what we were talking earlier, it means product design. So if you need better buildings, if you need to invest in infrastructure to do that, if you need gray water, like to really reuse water in the most efficient way, that requires a lot of decision making and a lot of investment to be done. Value chain, redefine the value chain, so have more ethical suppliers, have more local suppliers, and building resilience in the end. And for all that, it requires a lot of investment and a lot of hard decisions that we believe, and nowadays I believe many of the companies here, that it needs to be at a very high level to be able to have this stewardship looking forward. Thank you so much. Thank you. And getting into some of the practicalities of that, Timur, so you're known for people-centric leadership. You manage at huge scale across a great number of properties. So
again, in some depth, but I just love to hear all of your views when it comes to encouraging your teams across all of these properties to move forward when it comes to sustainability, to adopt sustainable practices. So how do you do that in practice, and what are your recommendations to everyone? Yeah, first of all, thank you very much for the comment of people-centric, being a people-centric leader. Yes, I am trying to be. Education, the most important thing. In hospitality industry, in hotels, we work with colleagues from all different education levels. So first of all, what we are talking, you have to practice yourself. You have to adapt into your culture, daily operational culture, and afterwards you have to explain why you are doing this. We are not doing this for our guests only. We are not doing it for saving a couple of pennies. We are not doing it for the investors. We are doing it for the planet. And we are sharing this planet all together with our colleagues, together with our guests, and it goes through education. Education on all levels and education on every single minute of the operation. This is what we practice. Okay. Education at scale and Matt filtering down, a very ground-up approach, I suppose. Training, training, training. Non-stop training. Okay. Yeah. Super interesting. I think we have time for one closing remark each. What I would be interested in is to bring everything back and perhaps from each of your unique perspectives, share your recommendations. How can we come together to create a sustainable travel and tourism sector? I'm not sure what order we would like to start with. Paris, perhaps do you want to go first? Sure. So I think this is really all about collaboration, because in order for us to have effective sustainable tourism, we need everything from the supranational level to the national level to the business level, right down to the small business to individual level, to be able to collaborate. That's how things work most effectively. And you know, a lot of big scale things are happening. I was just at the United Nations tourism meeting in Riyadh last week, and you know, this is their agenda. Their agenda is sustainable tourism. This is their only agenda. This is what they're talking about. And then the local governments here, the UAE, Saudi in particular, are now making massive policy changes in order to do that. So it comes down to collaboration and how we can tie in and connect everything from, you know, the small level to the big level. How do we support financially, as well as with everything that they need, the social entrepreneurs who are creating the projects that allow for sustainable tourism. You know, how do we create the right regulatory environment for them, and how are we making sure that what they know and their knowledge is getting transmitted right to the top? So I think the answer is how we can create the most effective form of collaboration throughout. Two more. If I may, I think living in UAE for the last 20 years and being in the hospitality industry for the last 40 years, I am witnessing a great leadership from the seniors of the country, from the government, and from the municipalities of each and every emirate, that we are on the right track. We are being controlled and guided on the right direction. However, again, as Paris said, teamwork is the most important thing here on all levels. Creating awareness on touristic level, on employee level, on leadership level, and on investor level. This is very important. Thank you.
coming Thank you back very to much. the point on collaboration. And Cynthia, final thoughts. Yeah, I would have gone with Paris, the collaboration, but I will cover another topic, but totally agree that collaboration, and you also mentioned, right, putting together, and I think UE is doing that, bringing the government with the vision and the private sector, orchestrating the private sector. I will like to emphasize measuring. I think it's related to the first question that we discussed, because there are many things we can do, but we need to start by measuring and also need to start by understanding the impact of what you do, right? So it's in the end, it needs to be we need to find the right balance between what we are going to invest and how much we can get of that in terms of sustainability. So measuring, and then having, and that's why also governments are insisting so much in disclosure and sustainability reporting, that we need to take very seriously, because this is the benchmark, this is what we want to target. And after that, after you understand what needs to be done and what's more impactful to be done and cost efficient as well, then is having the long vision to put these plans into action. Great, thank you so much. This has been an incredibly interesting conversation, and I've learned a lot. I'm sure our audience agrees, but thanks so much. And if we can have a round of applause for our speakers as well. Thanks so much. حضورنا الكريم، كل الشكر والتقدير إلى جميع المتحدثين على مشاركة أفكارهم وعلى كلماتهم، نشكرهم مرة أخرى. أما الآن السيدات والسادة، نصل وإياكم إلى فقرة تكريم المتحدثين والشركاء تقديراً لدورهم الفاعل في إنجاح هذا الحدث ومساهمتهم في إثراء الحوار حول مستقبل السياحة. اسمحوا لي بأن أدعو إلى المنصة كل من سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأدعو الشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فليتفضلوا مشكورين. بداية نبدأ بالمتحدثين في ورش العمل والأنشطة المصاحبة. نبدأ بتيمور الجاز نائب رئيس دبي والإمارات الشمالية من فنادق ومنتجعات روتانا، نحييه. السيد طارق عيد محمد عيد المسيفر، اختصاصي مسؤولية مجتمعية ومحاضر ومستشار أسري بدائرة الخدمات الاجتماعية، نحييه. السيد أجمل حسن رئيس قسم العمليات والتنمية السياحية منتزه مليحة الوطني.
السيدة نجلاء الدح رئيس قسم التصميم وتطوير المشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق. السيدة عليا الشامسي عضو مجلس الشارقة للشباب. السيد خالد اليحيائي عضو مجلس شباب شروق. السيدة إسراء أحمد الحسني مشرف فريق الشارقة للغوص. السيدة حصة يوسف الحسني مدير إدارة التسويق والاتصال في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. أما الآن سندعو ممثلي الجهات المشاركة والشركاء إلى منصة التكريم. نبدأ بالراعي الذهبي العربية للطيران. الراعي الذهبي رواد ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
الراعي الداعم مجموعة الشارقة. وأخيراً نكرم المشاركين بداية بهيئة مطار الشارقة الدولي. هيئة الشارقة للمتاحف. وإلى ساتا للسفريات. نيست أرادا. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. زرزورة للمغامرات. مجلس
سيدات أعمال الشارقة. تكوين، نحييهم. وأخيرا كوزمو ترافل. كل الشكر والتقدير لسعادة خالد جاسم المدفع والشيخ سالم بن محمد القاسمي. شكرا على حضوركم معنا هذا التكريم. في الحين إعلان السحوبات. يعني ناخذ صورة جماعية. أدعو جميع المكرمين والمشاركين لأخذ صورة جماعية، وموظفين الهيئة أدعوهم إلى المنصة لصورة جماعية مع سعادة خالد جاسم المدفع والشيخ سالم بن محمد القاسمي. تفضلوا إلى المنصة جميعا. نصر اورجنايزر عشان تعرف. نصر طلعنا اقول لك ظهرنا ما صار في الجمعيه. بسوي لكم فوتوشوب معي. صورة أخيرة.
لكم جميعا، ولكن قبل الختام نصل لفقرة سحوبات. خلونا نعلن الفائزين، شو رأيكم؟ الشكر لكم جميعا على مشاركتكم في هذه الصورة. نصل قبل الختام إلى فقرة السحوبات، وهي فقرة مهمة بالتأكيد. نعلن عن لحظة الكشف عن الفائزين في سحوبات مقدمة من شركائنا. السحب الأول بيكون على 3 تذاكر سفر مقدمة وبرعاية شركة العربية للطيران. الثلاثة أسماء الفائزين بتذاكر شركة العربية للطيران: الفائز الأول محمد مهاريف منصور، الفائز الثانية جنسكي الخطيب، ورقم 3 ياسمان بحري. نحييهم جميعا، نبارك لهم بالفوز. أما السحب الثاني وهو بيكون عبارة عن 3 إقامات فندقية برعاية فنادق مجموعة الشارقة، والفائزون هم سلمى العبدولي، إيهاب حواس، وحسام عبد الفتاح. نبارك لهم جميعا ويعطيكم العافية على المشاركة، ونشوفكم بإذن الله في محافل أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.